Ladies and gentlemen, please be seated. The chair would like to commence this afternoon session. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished colleagues. We will now begin our afternoon session where we left it after our colleagues from Germany proposed that we come with a solution with regards to 38 COM 7B.71 after the break. So, Germany, would you like the floor? No? Rapporteur? Okay, I will pass it on to the rapporteur first to adopt the draft decision 38 COM 7B.71. Mr. Rapporteur, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. And as announced before we break for lunch, now we have to proceed to the adoption of this draft resolution, but we have received some complementary amendments from Germany, and they are reflected now on the screens. So I think I can proceed to read the text out in order to clarify the amendments as proposed. So everything which is in yellow, highlighted on yellow, are the new, the complementary amendments proposed by Germany in order to clarify the wording. So I will read the paragraph number 3 as amended and as follows. Notes with concern that the threat of illegal logging and trade of CMS rosewood Dalbergia cochinchinensis continues despite commendable effort by the state party and park rangers to address this issue, sometimes at great personal risk, and urge the state party to develop the action plans on curbing illegal logging and trade of Siamese rosewood, including concrete measures and time frame for their implementation. That's for paragraph number 3. And for paragraph number 4, as proposed by Germany, encourage states parties to strengthen international cooperation with other states parties concerned, particularly Cambodia, China, Laos, People's Democratic Republic, and Vietnam, to halt illegal trade in Siamese rosewood, Dalbergia conchinchinensis. I'm sorry for the pronunciation. Those are the amendments proposed by Germany. And in paragraph number 5, there is also a little word in order to clarify the text. And after
Well, okay. I was just reading an ad of ant in paragraph number 5. And in paragraph 11, there is also the proposal for a deletion in order to clean out the text. And in paragraph number 12, Germany is also proposing some amendments, reading the paragraph as follows. Request, furthermore, the state party to submit to the World Heritage Center by 1st February 2013 an updated report, including a one-page executive summary on the state of conservation of the property and the implementation of the above, as well as on the request action plan and its implementation for examination by the World Heritage Committee at its 39th session in 2015, in order to assess progress in the implementation of the recommendations with a view to considering, in the case of confirmation of the ascertained of potential danger to its outstanding universal value, the possible inscription of the property on the World Heritage list, of World Heritage in danger. So those are the amendments we have received so far for the consideration of the committee members. Madam Chairperson, thank you. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Are there any comments or objections on this regard? I see none. I therefore declare decision 38-7B.71 adopted as amended. I now invite Mr. Jing to read the list of the natural properties inscribed on the World Heritage List located in the Asia-Pacific region, for which the reports are proposed for adoption without discussion. Mr. Jing, you have the floor. Thank you, Madam Chairperson. Before going to the list of natural properties in the region, Madam Chairperson, with your permission, I may make an announcement to the committee members relating to some development on the World Heritage Site in the Pacific. Thank you, Madam Chairperson, distinguished committee members. On this occasion, the World Heritage Center like to bring to the attention of the committee some very encouraging news from the Pacific region, where Kiribati has been taking initiative to protect the World Heritage property of the Phoenix Island Protected Area, PIPA, which was inscribed on the World Heritage List in 2010. Yesterday, the President of Kiribati, His Excellency Mr. Anot Tong, announced at the closure of the Phoenix Island area the largest and deepest World Heritage property to commercial fishing. He did this at our ocean conference organized by the U.S. State Department. In his opening remarks to the conference, which was hosted by U.S. Secretary of State John Kerry in Washington, D.C., President Anot Tong said the decision would come into effect by the end of this year, with a small exception for substantial fishing around Canton Island. As you all know, this is the site is 408, 250 square kilometers expanse of marine and terrestrial habitat in the South Pacific Ocean. With the support of the committee, and I think some of the members of the committee also participated in the nomination process. This was a big success for this country, and it's the first site inscribed from Kiribati on the World Heritage List. In compliance with PIPA's World Heritage inscription, the Kiribati government, in partnership with Conservation International and New England Aquarium, originally planned for 28% closure to commercial fishing by year end 2014. But this bold move goes well beyond the nation's original commitment, and it establishes an important precedent for stewardship of World Heritage marine sites, many of which are still struggling with unsustainable fishing practices.
On the occasion of the 2014 International Year of Small Island Developing States, the World Heritage Committee may wish to congratulate the Kiribati government for this encouraging move to better safeguard the world's heritage for future generations in a more sustainable way. Thank you, Madam Chairperson. Thank you. Then I read the list of the sites from the Asia-Pacific region, which the committee will be taking note without discussion. These sites are, first, the Sundarbans in Bangladesh, draft decision 38-7B-64. The draft decision can be found on page 81 and 82 of the English version, and pages 83 to 84 of the French version. Next site is Kiliadeo National Park in India. The draft decision can be found on draft decision 38-7B66, can be found on pages 111 of the English version and page 115 of the French version of document 38-7B. Next site is Lawrence National Park in Indonesia. The draft decision 38-7B67 can be found on pages 84 and 85 of the English version and pages 87 and 88 of document 7B add. The next site is Sagarmatha National Park in Nepal. The draft decision 38-7B68 can be found on page 87 of the English version and pages 89 and 90 of the French version of document 7B add. Next site in the Asia-Pacific region is Chitwan National Park in Nepal. The draft decision 38-7B69 can be found on pages 89 and 90 of the English version and pages 92 to 93 of the French version. Next site, Puerto Princesa Sabritania River National Park in the Philippines. The draft decision 38-7B70 can be found on page 92 of the English version and page 95 of the French version of document 7B add. So finally, Ha Long Bay in Vietnam. The draft decision 38-7B72 can be found on page 114 of the English version and page 118 of the French version of document 38-7B. Thank you very much, Madam Chairperson. Shukran. Thank you very much, Mr. Jing. Madam Chair, I think the state party, some state party from the seat countries also want to intervene. Thank you. Thank you very much. I will first give the floor to the USA. Thank you, Madam Chair. As this is the United States' first opportunity to take the floor, we wish to first, on behalf of the entire U.S. delegation, thank Qatar for your extraordinary hospitality and for hosting us in this magnificent conference center. We offer enthusiastic congratulations to the government of Kiribati for its extraordinary commitment to strengthening protections for the Phoenix Island protected area. As mentioned by Mr. Fang, this announcement was made just yesterday on June 17th at the Oceans Conference hosted by U.S. Secretary of State John Kerry. At the same conference, President Obama announced that the United States government will expand significantly the area of the Pacific Remote Islands Marine Monument, making it the largest marine sanctuary in the world. The United States stands ready to support the government of Kiribati as it implements this bold protective measures that it is undertaking for the Phoenix Islands. For it is only through international cooperation, such as the World Heritage Convention, that we ensure protection of the world's ocean resources. Thank you very much. Thank you very much. I will now give the floor to Finland.
Thank you, Chair. The Finnish delegation joins the previous speaker to very warmly to congratulate the government of Kiribati for this remarkable commitment for a small island developing state. I also wish to express my personal happiness about this announcement, having assisted the government of Kiribati to prepare this important nomination. And I think this commitment by Kiribati sends an example for other nations also bigger than Kiribati to follow. Thank you. Thank you very much. I now give the floor to Jamaica. Thank you, Chair. As the only small island developing state on this committee, we'd like to take the opportunity on behalf of all other SIDS across the globe to recognize this outstanding accomplishment. And it is a reminder to all of us that small and insular doesn't necessarily define your capacity to make meaningful contributions, particularly with regards to important initiatives such as conservation and preservation of our culture and heritage. I would also like to recognize the contributions, particularly of our colleague nation in the Caribbean, Barbados, for their own contributions in relation to working with pushing forward that process for Kiribati. So again, we say congratulations to that island, and we wish them the very best going forward. Thank you. Thank you very much, Jamaica. Barbados, you now have the floor. Thank you, Madam Chair. And I want to say on behalf of the Barbados delegation, and most particularly my absent colleague, Mr. Steve Devenish, who, on behalf of small islands and in association with the delegations then present, worked hard to ensure that the fine work that was done by the Kiribati government and indeed our colleague from Finland actually was successful in achieving World Heritage inscription. I absolutely support the comments of our colleague from Jamaica in that this is a defining moment for small island developing states, particularly in this 20th anniversary of the Barbados Programme of Action. And we really want to salute the work of the Kiribati government and to salute the US government for giving it such sound support and also to thank Conservation International and the New England Aquarium for working with the Kiribati to ensure the success of the monitoring, management, and conservation of this most important and particular site. Thank you very much, Madam Chair, for giving me the opportunity to speak on behalf of other delegations. Thank you very much, Barbados. Are there any more comments to be made on this issue? Thank you very much. If there is no objection for the committee to take note of the State of Conservation reports, I declare the decisions read out adopted. We will now move on to the next topic on the agenda, which is the 7B Nature, Europe and North America. No natural property of this region has been proposed for discussion. I will therefore invite Ms. Tocharova to read the list of the properties for which the reports are proposed for adoption without discussion. You have the floor. Thank you, Madam Chair. The natural properties the reports of which should be adopted without discussion include the following properties. The Pirin National Park, Bulgaria, Grossmorny National Park, Canada, primeval beech forests of the Carpathians and the Asian beech forests of Germany, that is a serious site between Ukraine, Germany, Slovakia, Lake Baikal, Russian Federation, Western Caucasus, Russian Federation, Virgin Komi Forests, Russian Federation, Doñana National Park, Spain, and the last one is Giant's Causeway and Causeway Coast, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much. Are there any comments or interventions made on this?
Mongolia, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Mongolia would like to have a few words on the matter of Lake Baikal. And basically, in generally speaking, we do not have any objection on the proposal, but still we want to share some information about the projects that we are planning on the upper part of the Seling River. So the planned projects on the Orkhon and Churung rivers are for the social being of the local people, including herder communities to supply energy demand by renewable energy resource. 2 projects are in the processing stage, and at least 4 to 5 years will be required for completing the feasibility study and environmental impact assessments. The government of Mongolia has adopted many policies and regulations on protection of ecosystems, including the law on the prohibition of minerals exploration in water basins and forested areas. By adopting and implementing this law, about 70% of water sources of Seling River Basin are released from mining activities. And the law on environmental impact assessment, which legally requires strategic as well as cumulative impact assessments, in addition to the traditional general and detailed environmental impact assessment for all substantial development projects. Moreover, I am very happy to announce here that we got Green Development Strategy of Mongolia successfully passed just 5 days ago by the Parliament of Mongolia. All of these actions witness that my country fully committed for green, but not for any other development. Another matter I would like to mention is that we are successfully implementing, together with the Russian Federation, the agreement on protection and utilization of transboundary water signed by the 2 governments of Mongolia and Russia since 1995. With all due respect, I would like to highlight that feasibility studies on both projects will be conducted strictly in accordance with the Mongolian environmental laws, and the environmental impact assessments will be carried out in accordance to the international environmental standards. International experts will also be involved in the process of the environmental impact assessment. The State Party of Mongolia is acting strictly in line with international standards, starting with pre-feasibility study, then intended feasibility study, the results of which will be followed by environmental impact assessment, including cumulative environmental impact assessment. Finally, please allow me to hand over to the Secretariat an official letter of His Excellency Bold, Minister of Foreign Affairs of Mongolia and Chairman of the Mongolian Commission for UNESCO on this matter. Thank you, Madam Chair. Thank you very much, Mongolia. Are there any more interventions on this matter? If there is no objection for the committee to take note of the state of conservation reports, I declare the decisions read out adopted. Thank you. We will now move on to Latin America and the Caribbean. This discussion is proposed by Colombia, so I will give the floor to the delegation of Colombia to present to the committee the reason it wishes to open the state of conservation of the Iguazu National Park in Brazil. Colombia, you have the floor. Gracias, señora presidenta. La delegación de Colombia solicitó la inclusión del punto relativo al Parque Nacional de Iguazú, dado que hemos sido informados por la Secretaría de la propuesta de enmienda que refleja el acuerdo alcanzado por el Estado parte, el Centro de Patrimonio Mundial y el órgano asesor. Para que se pueda presentar las aclaraciones de este caso, pedimos a usted, señora presidenta, amablemente que le otorgue la palabra al Estado parte. Gracias. Thank you very much. Brazil, you have the floor. Thank you, Madam Chairperson. I would like to express our gratitude to the World Heritage Center and the advisory bodies to the Convention for the constructive dialogue held with the Brazilian delegation.
I also thank the distinguished representative of Colombia for granting us the opportunity to present to the members of the committee the following additional information. The construction of the Baixo Iguaçu hydroelectric project has been halted in consequence of unprecedented rain that flooded the area of the site. The Brazilian government will evaluate the impacts of the flood to the construction site and revise the project in order to decide on the future of the project. About the Settlers Road, the Brazilian government firmly opposes the pending bill which proposes the reopening of the road. Moreover, the Brazilian Constitution forbids any legislation likely to threaten the integrity of the characteristics that justify the preservation of national parks and conservation units. Finally, I'm glad to announce that the Brazilian government welcomes the IUCN mission, which will open up a space for cooperation with our national institutions. Thank you. Thank you very much, Brazil. I now invite Mr. Cesar Moreno Triana and the IUCN to respond to this comment. Thank you. Thank you, Madam Chair. I would like to confirm that the World Heritage Center received on the 16th of June 2014 from the State Party of Brazil important information concerning the main issues raised in the current SOC report. In the week of 7 of 9 June 2014, unprecedented heavy rains caused major floods in the area of the property. These floods affected the construction of the site of the Baixo Iguaçu hydroelectric project, halting its works. The State Party immediate evaluation of the impacts caused by the flood to the construction site and to the property, as well as a revision of the original project. Furthermore, on 16 June 2014, the State Party had reported that the Federal Regional Court declared invalid the previously granted construction license for the Baixo Iguaçu hydroelectric project. The State Party also reports that the Draft Bill 7123 from 2003 is considered by the Senate, but is aware of the negative consequences of this proposal. They have added in their communication that the veto power of the President of the bill will be raised in the case of the consideration of this bill. The State Party finally mentions that cooperation with the State Party of Argentina has been undertaken in public use, law, reinforcement, and research projects. Based on this additional and important information, an amended draft decision is proposed for consideration of the distinguished members of the committee after consultation with the State Party and in close coordination with the advisory bodies. Madam Chair, IUCN would like to add some comments to this property. Thank you. Thank you very much. IUCN, you have the floor. Thank you, Madam Chair. And firstly, to echo thanks to the Ambassador of Brazil for the words, and we greatly appreciated the very substantial dialogue we were able to achieve on this state of conservation file. And we note that the information has also been conveyed formally to the World Heritage Centre by letter, and also with various photographs of the sites under consideration both before and after this quite traumatic flooding event that's taken place. There's clearly then a very changed situation on the ground in relation to the proposed dam project, and importantly the State Party confirms that the permission for it has been removed, and there will need to be a further reflection and permission from Instituto Chico Mendes, the National Park Authority, before any further consent could be given. So that seems to be a very clear regulatory approach now that enables
the possible impacts of that project to be considered. In relation to the Settlers Road, we should continue to note that this was previously a reason why the property was included on the list in danger, so if it was to ever be authorised again, it would provide a clear basis to re-establish the property on the list in danger, but we do take good note of the very clear reassurances that at the highest level there is opposition to that project, and that should enable it to be resisted. Lastly, I would just note in terms of the revised draft decision which is proposed by both the Centre and IUCN to reflect the changing circumstances, we greatly welcome the very clear and positive partnership indicated in relation to the proposed mission, so we will be pleased to coordinate that shortly. And lastly, we note there are a few minor changes which bring additional precision to the decision which the state party itself will find helpful in implementation. And I must say that I do find it very productive when the state party itself can convey precisions like that that enable a decision to be more effectively implemented. So that, I think, summarises the reason why we're proposing a revised draft decision in this case, and thanks again to the state party for the dialogue. Thank you very much, IUCN. Thank you for your presentations. I now invite the committee members to express their comments. Portugal, you have the floor. Thank you, ma'am. Very briefly, I wish, first of all, to congratulate Brazil for the very positive outcome, and especially for the way this happy result was achieved by close, transparent and fruitful cooperation between the member states and the advisory bodies. I think this is and should be the method that we should resort to in settling our differences. We are totally in agreement with the new draft that has that will be presented shortly, I believe, and we encourage other members of the committee to adopt it swiftly, and of course we look forward to the concrete translation of what has been agreed today. Thank you very much. Germany, you have the floor. Thank you, Madam Chair. I can only join the previous speaker, distinguished delegate of Portugal, in appraising the efforts of the State Party and of the World Heritage Center and IUCN to address the situation which has occurred after this big rain flooding, major flooding in the surroundings of the property, something which, as I have experienced, happens in Brazil time and again, and here it has had a major effect on the situation in the site. Anyway, the decision as revised by the World Heritage Center and IUCN is, I think, is laudable, and Germany can support it. Thank you. Thank you very much. I now give the floor to India. Madam Chair, India would like to join Germany in complimenting both Brazil and IUCN for taking significant steps for maintaining the OUs of the site. Thank you. Thank you very much, India. I now give the floor to Turkey. We'd like to thank you to Brazil for cooperating on this issue with the advisory bodies and World Heritage Center. The draft decision is acceptable, and we would like to support that too. Thank you, Madam Chair. Thank you very much. I now give the floor to Algeria. Oui, Madame la Présidente, merci. Notre délégation se joint à celles qui nous ont précédées pour nous féliciter de l'excellente coopération et du partenariat constructif
qui a été mené et auquel plutôt a abouti le Brésil dans sa coopération avec, les organes consultatifs et le comité lui-même, et le centre du patrimoine, pour arriver à ce résultat en tout cas, qui est très satisfaisant et qui répond justement à ce qui est demandé, à savoir que le site ne sera donc pas porté sur la liste du patrimoine en danger, mais qu'il sera plutôt l'objet d'une mission, de suivi réactif de l'UICN sur le bien pour évaluer son statut et l'impact à l'avenir. Et nous appuyons donc le projet de décision révisé. Merci. Thank you very much. I now give the floor to Portugal. Did you want to speak again? Sorry, no, sorry. Caught you off guard. Philippines, you have the floor. Thank you, Madam Chair. We thank Brazil for its additional information provided to the committee. We take note of the halting of the construction of the hydroelectric project and developments regarding the legal protection of Iguazu National Park. We commend also the government's continuing dialogue with Argentina and the World Heritage Center, as well as the IUCN. We support the amended draft decision. Thank you, Madam Chair. Thank you very much. I now give the floor to Jamaica. Thank you, Madam Chair. Jamaica, like the other esteemed members of the committee who have spoken before us, also congratulate the State Party of Brazil, and we also support the revised draft decisions. Thank you. Thank you very much, Jamaica. I now give the floor to Malaysia. Thank you, Madam Chair. I would like to echo the similar sentiments as expressed by other committee members with regard to the positive step taken by State Party Brazil to address this issue. Madam Chair, I was there last month, and I had the experience of having showered by the Iguazu River, and on the ground, the sentiment was very strong against the construction of the dam. I'm very happy to note that it has been halted. And again, I had the similar sentiment against the opening up the workers' route. So once again, thank you, Brazil, for taking this good step. And I hope you work with the other side of the river, the Argentine, for the good cause of the World Heritage Site. Thank you, ma'am. Thank you very much, Malaysia. I now give the floor to Serbia. Thank you, Madam Chairperson. My delegation wishes to join previous speaker, especially Portugal and Germany. We would like to congratulate Brazil for additional information given to the committee and for its efforts in cooperation with advisory bodies. We fully support a new draft. Thank you, Madam Chairperson. Thank you very much. I now give the floor to Vietnam. Merci Madame la Présidente. Donc la délégation du Vietnam se joint à d'autres délégations pour féliciter l'État parti pour les efforts déployés pour préserver le site. Et puis nous appuyons entièrement la décision révisée telle qu'elle. Merci Madame la Présidente. Thank you very much. I now give the floor to Lebanon. Merci Madame la Présidente. J'arrive un peu en retard, mais je voulais vous proposer avant de demander si tout le monde, tous les gens du comité étaient d'accord pour féliciter le Brésil, l'État parti à IUCN, et puis passer à autre chose, parce qu'on ne va pas rester des heures à féliciter. Merci. Thank you very much, but I am obliged to give everybody an opportunity to speak, but thank you. Qatar, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Qatar echoing the other state party and appreciating the effort of IUCN and World Heritage Center and congratulations for Brazil for their efforts. And we are in support for the revised addition. Thank you. Thank you very much. Colombia, you have the floor. Gracias, señora Presidenta. Es importante que el comité pueda expresarse, así sea para reiterar, en un caso como es este importante, felicitar al Estado parte, porque todos sabemos lo difícil que es
hacer esos esfuerzos por la conservación de los sitios de patrimonio. Es un momento, es un motivo para exaltar la importancia de la convención, y Colombia obviamente está totalmente de acuerdo con la decisión. Gracias. Thank you very much, Colombia. Are there any more comments or interventions to be made on this matter? I now invite you to adopt draft decision 38-7B.82 revised concerning this property. Mr. Rapporteur, have you received any amendments on the draft decision proposed? Thank you very much, Madam Chairperson. And as announced by the representative from the World Heritage Center and the representative from IUCN, we have received the amendments, the proposals for amendments. So I will proceed to read them one by one, starting by paragraph number 3. So the amendments, with the paragraph will read as follows. 3 notes that the construction of the Baixo Iguazu hydroelectric project has been suspended due to major flooding in the surroundings of the property on 9th June 2014, which has paralyzed the project, and that the state party confirms that the construction license for the project has been declared invalid. This is for paragraph 3. In paragraph 4, we have more amendments. Requests the state party to provide the World Heritage Center with a detailed environmental impact assessment in accordance with paragraph 172 of the operational guidelines and in conformity with IUCN's World Heritage Advice Note on environmental assessment, to assist the state party on the re-evaluation of the Baixo Iguazu hydroelectric project prior to any further authorization of construction. Amendment for paragraph number 5 also notes with significant concern that proposed Bill 7123/2010, currently under consideration by the Brazilian Congress, represents a continued risk that the Settles Road might be reopened, and recalls that the illegal opening of the road in 1997 led the committee to inscribe the property on the list of World Heritage in danger. Then we also have amendments on paragraph number 8. Reiterates its request to the state parties of Brazil and Argentina to foster transboundary cooperation between the two contiguous properties of Iguazu National Park and Iguazu National Park, in order to politically confirm and technically guide cooperation and coordination. Then we also have amendments on paragraph number 10, reading as follows. Further request the state party of Brazil to invite an IUCN reactive monitoring mission to the property to assess the status and potential impact of the Baixo Iguazu Dam and the overall state of conservation of the property, including the area previously affected by Settles Road. And the last amended is related to paragraph 11. Further requests the state party to submit by 1st February 2015 to the World Heritage Center a progress report on the implementation of the above, and in consultation with the state party of Argentina by 1st December 2015, an updated report including a one-page executive summary on the state of conservation of the property for examination by the World Heritage Committee at its 40th session in 2016. So those are the amendments we have received so far, and around 13 or 14 delegations has expressed their agreement to this draft resolution. So you can proceed for the adoption, Madam Chairperson. Thank you. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Are there any comments or objection on this issue? I see none. I therefore declare decision 38-7B.82 Rev adopted as amended. I will now invite Mr. Cesar Moreno Triana to read the natural properties inscribed on the World Heritage List and located in Latin America and the Caribbean,
region, for which the reports are proposed for adoption without discussion. Mr. Moreno Triana, you have the floor. Thank you, Madam Chair. The following 4 natural World Heritage properties from the Latin America and the Caribbean region and the relevant draft decisions will be adopted without discussion. Iguazu National Park, Argentina, Decision 38-7B 81, page 183 for the English version and page 188 for the French version. Galapagos, Ecuador, 37-7B 83 decision. The decision can be found in page 139 in the English version and page 144 for the French version. Coiba National Park and its special zone of marine protection in Panama. Decision 37-7B 84, page 181 for the English version and page 147 for the French version. Pitons Management Area in St. Lucia. Decision 37-7B 85, page 102 in the English version and page 105 for the French version. That will be all, Madam Chair. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Moreno Triana. Are there any comments or interventions, objections to be made on this matter? If there is no objection for the committee to take note of the state of conservation reports, I declare the decision read out adopted. We will now move on to 7B, Nature Africa. And before we do start the African natural properties, I would like to inform you that I have received a request to discuss the report on Lake Turkana, Kenya, only tomorrow, as the minister is only arriving tonight. So I now invite Mr. Debonnet, Chief of the Africa Unit of the World Heritage Center, to present the reports on the state of conservation of the natural properties located in the Africa region and open for discussion. Mr. Debonnet, you have the floor. Thank you, Madam Chair. The site that will be now discussed is the Selous Game Reserve in the United Republic of Tanzania. The report on this property can be found in your document, working document 7B Ed, on page 117 of the English version and page 120 of the French version. A reactive monitoring mission visited this property in December 2013. Shortly after the mission, the results of the recent elephant survey were published, which show a drop of close to 90% of the population of elephants compared with this population at the time of inscription. This clearly indicates the magnitude of the poaching problem in the area. The dramatic reduction in populations of key species explicitly referred to in the Statement of Outstanding Universal Value, in particular rhino and elephants, is unprecedented and provides a clear foundation to recommend the inscription of this site on the list of World Heritage in danger in conformity with paragraph 180 of the operational guidelines. Since the mission, there were several consultations and discussions with the state party, and the state party yesterday addressed a letter to the World Heritage Center indicating their agreement with the proposed inscription on the list of World Heritage in danger. The state party also reported that different actions have been taken in response to the situation in the site and following the reactive monitoring mission of December. These include the development of a comprehensive national anti-poaching strategy in May 2014, the signature of a memorandum of understanding on 10th of May 2014 between the state party and the Mkuyu River Uranium Project for collaborative anti-poaching efforts in Selous Game Reserve, including financial support for anti-poaching activities. The state party also mobilized additional human, material and financial resources to step up anti-poaching in the property, including the recruitment of an additional 200 game wardens in this financial year and 100 game wardens earmarked for the next financial year, beginning in July 2014.
In addition, the state party has recently also acquired one patrol helicopter. Also, an anti-poaching task force was established with members from the Wildlife Division and the National Parks Authority dedicated exclusively to the Selous ecosystem. The state party also took advantage of a number of recent international conferences to appeal for the understanding by the international community on the severity of the poaching problem in the country. Finally, the state party published Order number 135 for the establishment of the Tanzania Wildlife Authority on the 9th of May 2014. This means that TAWA, the new authority, is expected to start operations in July 2014, and this has been a long-standing request from the committee, and also it's expected that this will substantially improve the financial base of Selous Game Reserve, as there will be revenue retention at the level of TAWA. Several donors and NGOs also already are providing support to address the dramatic poaching crisis. And I want to in particular mention Germany, which has provided funding for an emergency response and is also preparing a larger support project through the German Development Bank. However, it is clear that a concerted effort from the international community is needed to assist Tanzania to turn the tide. This will require the cooperation of the different government departments inside Tanzania, such as the customs and the army, but also in neighboring countries, in particular Mozambique, as elephant populations migrate in the wider Selous-Niassa ecosystem. Also, cooperation from donor countries which can provide technical and financial assistance, but also it's important to enlist the cooperation of the destination countries of the ivory and the rhino horn. The state party in its letter, which I mentioned before, also clearly states that they count on the inscription on the list of World Heritage in danger to attract further support from the international community. In conclusion, the World Heritage Center and IUCN recommend that the committee inscribes the Selous Game Reserve on the list of World Heritage in danger in order to fully acknowledge the scale of the challenge, to draw political attention and to call for international cooperation as foreseen in the Convention to save the outstanding universal value of this important site. The World Heritage Center and IUCN are committed to support the state party in providing technical support and also in facilitate efforts. A revised draft decision is proposed by the World Heritage Center and IUCN to reflect the recent progress made by the state party, which I enumerated before, into the decision, but also to acknowledge the agreement of the state party with the danger listing. Madam Chair, IUCN also has some comments to make. Thank you very much. IUCN, you have the floor. Thank you, Chair. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, or CITES, has very recently released figures on elephant poaching and ivory smuggling. And in addition to noting that elephant poaching remains at an alarmingly high level, it notes that Tanzania is one of the source countries most heavily affected by this trade. And the site we're discussing is clearly part of that pressure. The CITES Standing Committee in July 2014 will assess the national ivory action plans of the 8 source, transit and destination countries that are most heavily connected to and affected by the illegal ivory trade. And in fact, I think 3 of the committee members are countries that are suffering from this trade and working together to try to tackle it. IUCN emphasizes the need for strengthened international cooperation and coordination to address the illegal ivory trade, and considers that the inscription of the property on the list of World Heritage in danger can both reinforce actions taken between countries to tackle that trade, but also mobilize international support of the type that the World Heritage Center has just described. IUCN would finally like to echo the thanks and welcome of the very positive dialogue and the positive view that the state party has taken in relation to the proposal for inclusion on the list of World Heritage in danger. This is exactly the spirit in which the list of World Heritage in danger was intended to be used, and it is always welcome when states parties engage with it in the way that, that Tanzania is doing, and we very much hope, therefore, that it will galvanize the support that is needed from the members of the committee and the state parties to the convention,
and other partners engaging in the convention to enable the Selous Game Reserve to recover its outstanding universal value. Thank you, Madam Chair. Thank you very much, IUCN. I now open the floor for any comments or interventions on this matter. Senegal, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Nous abordons ici une question extrêmement pénible et qui n'est pas réduite à la seule Tanzanie. Nous avons vu hier les cas de tous les parcs de la République du Congo, de Centrafrique. Et donc, ces réserves naturelles sont vraiment très menacées. Et l'ampleur du braconnage et du trafic sont telles que les pays ne sont pas capables de faire face tout seuls. Il est donc important que cette question soit traitée, c'est déjà dit, de manière régionale, mais aussi peut-être internationale. Je crois qu'il y a trafic parce qu'il y a quelque part un marché. Et je crois que ces trafiquants, on doit essayer de les poursuivre comme on poursuit aujourd'hui les barons de la drogue. Ceci dit, moi je salue la sagesse, le courage, l'efficacité et l'esprit de suite de la Tanzanie qui a accepté que ce site soit mis sur la liste du patrimoine en péril, mais surtout qui a pris des mesures extrêmement importantes pour essayer de renverser la situation. Je pense qu'il mérite le soutien du comité, il mérite le soutien de toute la communauté internationale et surtout, il mérite que toute l'expertise, notamment de l'UICN, soit mise à contribution pour l'aider à faire face et à inverser la situation. Je pense que nous devrions, avant d'aller plus loin, parce que beaucoup de mesures ont été prises, permettre à l'État partie de nous éclairer davantage afin d'enrichir nos débats et de nous aider à prendre de bonnes décisions. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you very much. Germany, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Selous Game Reserve has been discussed in the committee during its last sessions, and the alarming decrease of elephant population in the Selous Game Reserve poses indeed a major threat to this site. Germany notes a recent renewal of the efforts by the Tanzanian government in its addressing the poaching crisis and is actively contributing to these efforts. We welcome the efforts of the government of Tanzania to maintain the OUV of this property, amongst others by allocating more funds to property management, the creation of the Tanzania Wildlife Authority, TAWA, as mentioned by the Center, and by strengthening the anti-poaching efforts. However, the situation is more than alarming, and a much more decisive and comprehensive response on all levels is needed to address both the current crisis and to ensure the long-term future of the property. So Germany shares the concerns outlined in the draft decision and supports it therefore. We acknowledge that Tanzania itself concurs with this proposal. Indeed, Tanzania needs help of the international community, and we are glad to announce that we are already doing this, currently supporting the anti-poaching measures with some €1 million in this year and hoping for the larger project with bigger funding to start end of this year. And we certainly encourage other states parties, not only those in the committee, but others here in the room and outside, maybe not in the room, but listening and watching this decision to be taken outside. Strongly encouragement to join this and support Tanzania on this important task. Thank you. Thank you very much, Germany. I now give the floor to Colombia. Gracias, señora presidenta. Colombia quiere reconocer y felicitar la iniciativa de la República de Tanzania de inscribir el sitio en la lista de patrimonio en peligro. Estamos convencidos de que la inscripción en la lista de patrimonio en peligro se constituye en un instrumento muy poderoso que le puede permitir al país gestionar interinstitucionalmente y al más alto nivel las estrategias necesarias para poder lograr superar la problemática del Parque Nacional. También queremos apoyar la iniciativa de Alemania
de solicitar el apoyo internacional de las maneras que sean posibles, tanto técnicas como financieras, para que este importante parque nacional, que es patrimonio de la humanidad, pueda superar sus grandes problemas. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much. Algeria, you have the floor. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, notre délégation se joint également à celles qui viennent de prendre la parole pour féliciter, nous aussi, la Tanzanie pour d'abord les efforts qu'elle a consentis en dépit du fait que les défis qui s'opposent à la gestion de ce parc dépassent les capacités de ce pays frère. Donc nous considérons qu'en décidant de maintenir ce site, c'est aussi un cri d'alarme, que ce pays, un cri d'alarme, mais aussi une main tendue à la coopération régionale et internationale que ce pays vient d'exprimer à travers ce projet de décision que nous appuyons. Ceci étant dit, Madame la Présidente, je voulais simplement peut-être appeler votre attention qu'au moment où nous aurons à considérer ce texte, il y a quelques, incorrections, je parle en tout cas de la version en français, qu'il faudra quand même prendre en considération. Donc je laisse en tout cas à vos bons soins la façon dont vous envisagez de conduire l'examen de cette question. Je vous remercie. Thank you very much. I will give the floor to Portugal. Thank you, ma'am. I must say that when reading this report, I was shocked with its contents, from large-scale poaching, illegal trafficking, authorization for mineral and oil prospection within the boundaries of the site, dam building, there are several elements that are extremely worrying indeed. As worrying is the role that some countries have in this regretful situation, namely in what concerns the disappearance of elephant populations. While welcoming the efforts of the Tanzanian authorities, we cannot but follow the recommendation to inscribe this property on the danger list and urge Tanzania to further commit herself to urgently recover the outstanding universal value of Selous Game Reserve, to avail herself of an effective cooperation by the private sector, and to ensure an adequate and responsible management of wildlife. We fully agree, of course, on the need for a reinforced international coordinated effort to tackle these dramatic developments. I thank you. Thank you very much. I now give the floor to Croatia. Thank you, Madam Chair. We would also like to join and to congratulate Tanzania in meeting all the challenges that this marvelous site is facing, and also their wise decision and readiness to inscribe it on the World Heritage List in danger. We also think that this important international fora will try to help in endeavors of the state party. Thank you. Thank you very much. I now give the floor to Lebanon. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, la situation de ce site est réellement dramatique. Et le problème, c'est que ce n'est pas simplement la République de Tanzanie qui est capable de résoudre ce problème, puisque les dangers qui menacent ce site sont des dangers qui impliquent également des mafias internationales, etc., etc. Alors bon, le problème, c'est que bon, on a inscrit le site sur la liste du patrimoine en péril, mais maintenant que faire? Je veux dire, inscrire sur la liste en patrimoine en péril n'est pas un but en soi. Il faut absolument que le centre IUCN aide l'État partie à établir un programme de travail et des benchmarks qui doivent permettre, avec un calendrier, de pouvoir envisager le retrait de ce site de la liste en
péril une fois qu'il aura récupéré sa valeur universelle exceptionnelle. C'est, à mon avis, c'est une des choses essentielles qui doivent être faites d'ici l'année prochaine. Merci. Thank you very much. I think we had 2 points. I think Algeria is sorting out the translation issues, but if I could pass on to the Secretariat to respond to the comment made by Lebanon. Thank you. Yes, thank you very much for the interesting questions. Of course, Lebanon is absolutely right. The danger listing is not an objective as such, but is a call for action. And it is indeed important that we will all assist Tanzania in making this danger listing into an instrument to really save the outstanding universal value of the site. As I mentioned, the World Heritage Center and IUCN are ready to work with Tanzania on this issue, and we already agreed that after the decision is made and during this week when we are at this conference, we will take some time to discuss together on what are the next steps and how the World Heritage Center and IUCN can assist Tanzania in addressing these issues. At the same time, I think, as mentioned, Tanzania also sees this as a clear call for assistance from other countries. So I think the point raised by Germany that it would be good if other countries could step forward to assist Tanzania in this endeavor should be well noted by the committee. Thank you. Thank you very much. Are there any comments or objections to this matter? If not, I now invite you to adopt the draft decision 38.7b.95 REV concerning this property. Mr. Rapporteur, have you received any amendments on the draft decision proposed? You have the floor. Thank you very much, Madam Chairperson. And indeed, we have received amendments as announced by the representative from Secretariat and the IUCN to this draft resolution. We have received so far proposals of amendment from Secretariat and also from Lebanon, as well as from the Algerian delegation. So I will proceed now to read the first proposal for amendment as it was submitted by the Secretariat. Then I will read the amendments proposed by Lebanon, and in the last time I will read the amendments proposed by Algeria. So the proposals from the Secretariat will read as follows. The changes are on paragraphs 7, and it says, I think that the committee members, they have already the document before them. Paragraph number 7 requests the state party to collaborate with the World Heritage Center and IUCN in particular on the formulated national anti-poaching strategy, the implementation of which would halt poaching in the larger Selous ecosystem within 12 months, and to develop a proposal for the desired state of conservation for the removal of the property from the list of World Heritage in danger, including a time frame for achieving it for examination by the World Heritage Committee at its 39th session in 2015. Then a Secretariat was also proposing amendments in paragraph 8. Mr. Rapporteur, we just have an interruption or point of order, sorry. Senegal, you have the floor. Oui, Madame la Présidente, nous avions souhaité qu'on donne la parole à l'État parti. Je ne sais pas si c'est le bon moment ou non. Merci. You may take the floor. Senegal, you have the floor. Oh, sorry. I'm sorry. Tanzania, you have the floor. Tanzania, you have the floor. Madam Chair, thank you for giving me the floor. The State Party of the United Republic of Tanzania would like to express her sincere thank you to the World Heritage community
for their continued effort to safeguard the world culture and the natural heritage in its form of diversity. This effort needs to be sustained by all of us for the common good of humankind. This third party would like to reiterate its commitment to cooperation and support of this responsibility. Madam Chair, as we speak, the elephant in Seru Game Reserve, one comment of its criteria of inscription, have sadly succumbed to poaching from 1020 at the time of inscription in 1982 to just 13,000 this year. With the largest toll experienced just in the last 2 years, it's absolutely important to note that this speed massacre of elephant is not specific to Seru alone, but to several other African natural sites. This is a testament to the rapidly worsening elephant poaching situation. Gradually, we must intervene timely. Madam Chair, the current decline of elephant population is apparent, fueled by the growing commercial demand of ivory and ivory products worldwide. These state parties literally its commitment to combat elephant poaching, and we are confident that our effort will soon pay dividends. In the same regards, we all strongly argue to the World Heritage Committee to demonstrate its forest dedication against elephant poaching through all possible interventions at its disposal. Considering current graving of the problem in Seru Games Reserve, this state part become decision of inscribing the site in the list of World Heritage in danger. We believe that the decision will not only help further raise the alarm of the problem, but will also attract the collective international support needed to the eventual remove of Seru Game Reserve from the list of the World Heritage in danger. I thank you for your listening. Thank you very much, Tanzania. Are there any comments or interventions to be made? If not, I invite you to adopt the draft decision 38-7B.95 Rev concerning this property. Mr. Rapporteur, you have the floor. Thank you, Madam Chair. And we can then go back to read out the amendments proposed by Secretariat. Then the amendments coming from the Lebanon delegation, and the last time the amendments coming from the Algerian delegation. So Secretariat has proposed amendments on paragraph 7, as I read. So they are also proposing amendments on paragraph number 8, reading as follows: calls upon the international donor community to provide urgent technical and financial assistance for the implementation of the anti-poaching strategy, and also calls upon the states parties where a high demand for ivory and rhino horn exists to support the state party to halt the illegal trade in wildlife and its derivatives, in particular through the implementation of the Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Secretariat has also, well, those are the amendments initially proposed by Secretariat. Then we also have the amendments proposed by Lebanon, mainly in paragraph 7. So Lebanon is proposing to remove the last part of this paragraph. So I will read the paragraph as follows, as proposed by Lebanon. Demande, et je vais le faire en français afin d'être précis, parce que c'était la langue dans laquelle, la version dans laquelle le distingué délégué l'avait soumis. Demande à l'État partie de collaborer avec le Centre de patrimoine mondial et l'UICN, en particulier sur les stratégies de lutte contre le braconnage national, formulées dont la mise en œuvre pourrait mettre fin au braconnage dans l'écosystème plus vaste de celui d'ici 12 mois. Après, la délégation du Liban propose d'enlever le paragraphe 13 entièrement, et il propose un nouveau paragraphe en lisant de la façon suivante. Demande un autre à l'État partie de soumettre au Centre de patrimoine mondial d'ici 1er février 2015
un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien, incluant les propositions en vue du retrait du bien de la liste du patrimoine mondial en péril, y compris un calendrier de réalisation pour examen par le comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015. Those are the amendments from Lebanon. And now we have the amendments. I proceed to read out the amendments. Can we just pause one moment because Lebanon would like to make a comment. Lebanon, you have the floor. Excusez-moi, Madame la Présidente, juste pour expliquer. En réalité, ce que le Liban propose, c'est qu'on mette dans un même paragraphe ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, le paragraphe numéro 13 comprend le rapport et les recommandations ou les propositions pour le retrait en vue du retrait du bien de la liste du patrimoine. Alors qu'auparavant, c'était deux paragraphes séparés, éloignés l'un de l'autre, et c'était pas clair. C'est tout. C'est une simple mise en forme d'organisation. Thank you. Mr. Dubonnet, you have the floor. Yes, I would just like to bring a clarification to the distinguished delegate of Lebanon. Who was in the committee before, but since then certain of the procedures have changed. In fact, the committee decided a few years ago that in case a site is inscribed on the list of World Heritage in danger, there should be a desired state of conservation for the removal of the property from the list of World Heritage in danger, which is determined for each of the sites that are inscribed on the danger list. This is basically a set of indicators that will facilitate the monitoring of the progress of the state party, and that will help the committee to make a decision when the site can again be removed from the list of World Heritage in danger. So in that sense, I mean, I'm not saying it cannot be, it can of course be put into the last paragraph if you think that is the most appropriate place, but I think it's important to keep the standard formulation, which is to develop a proposal for the desired state of conservation for the removal of the property from the list of World Heritage in danger, because including a time frame, because that is the standard practice that we have been using since. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Dubonnet. Lebanon, you have the floor. Yes, I agree with you totally, but let's put everything on paragraph 13. It's clearer, it's more direct, you don't have to look where is it, etc., etc. Thank you. Mr. Dubonnet, do you object? I'm not in a position to object, but I think I would just suggest then to the rapporteur to use the same wording that is currently in paragraph 7, in paragraph, what is it, 13 or? Thank you very much. I was sorry to give you more authority than bestowed upon you. Mr. Rapporteur, you have the floor. Thank you very much, Madam Chairperson. So we have, as far as I understood, we are discussing the amendments coming from Lebanon. So in that regard, as Mr. Guy Dubonnet mentioned and pointed out, then the Secretariat is proposing to maintain the original wording in paragraph number 7, but the distinguished delegate of Lebanon is proposing to maintain it, but in the same paragraph. So probably we can keep it in the as the distinguished delegate of Lebanon proposed in paragraph, which would be the new paragraph 13, which is integrating the two paragraphs calling for action. But allow me, Madam Chairperson, to read out as well the amendments that we received from the Algerian delegation in order to finish to read the amendments we have received so far. So, je passe au français parce que c'était la langue dans laquelle la délégation de l'Algérie nous avait soumis leur amendement. Alors, la délégation d'Algérie avait soumis des amendements au paragraphe numéro 3, justement afin d'enlever la dernière partie. Et je vais procéder à lire le paragraphe tel qu'est proposé par l'Algérie. Félicite l'État partie pour la création de la Tanzania Wildlife Authority, l'élaboration d'une stratégie nationale globale de lutte contre le braconnage, la mise en place d'un fonds dédié à la conservation de la faune et pour soutenir les initiatives anti-braconnage, la mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières
l'Algérie propose qu'on s'arrête là. Après, l'Algérie a proposé aussi un amendement pour le paragraphe 4, juste avant d'enlever ou de changer le mot clair. On peut le changer pour le terme précis. Donc, je vais lire. Note avec inquiétude le braconnage et ses conséquences dramatiques sur la population d'éléphants, comme le montrant des résultats les résultats du dernier renseignement aérien des éléphants, et considère que le braconnage et ses effets représentent un danger avéré et précis pour la valeur universelle exceptionnelle du bien, conformément au paragraphe 180 des orientations. Après, la délégation d'Algérie propose des changements au paragraphe 7 de la façon suivante. Demande à l'État partie de collaborer avec le Centre de patrimoine mondial et l'UICN, en particulier sur les stratégies nationales de lutte contre le braconnage, pour enrayer ce flux dans l'écosystème plus vaste de celui d'ici 12 mois. Après, pour le paragraphe 8, la délégation d'Algérie propose aussi des changements, exhorte la communauté internationale des donateurs pour fournir d'urgence une assistance technique et financière en faveur de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le braconnage, et fait aussi appel aux États parties de destination d'Ivoire et de la Corne des rhinocérons pour soutenir l'État partie afin de mettre fin au commerce illégal des faunes sauvages et ses produits dérivés, en particulier par la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et fleurs sauvages menacées d'extinction citées. Et aussi, la délégation d'Algérie avait soumis des changements au paragraphe 9A, juste pour enlever les mots « mener ». Donc, il y serait garanti une préparation aux catastrophes naturelles et un suivi hydraulique quantitatif et qualitatif indépendant concernant le projet de la rivière Mkoujou, je suis désolé de la prononciation, et une évaluation d'impact environnemental s'agissant de l'excavation in situ. Après, au paragraphe 10, et juste afin de maintenir la même ligne et le même langage, la délégation d'Algérie propose de changer le mot « directive » par « orientation ». On réitère sa demande à l'État partie de n'entreprendre aucune activité de développement au sein de la réserve de gibier, de Selous et des saisons avoisinantes sans l'autorisation préalable du Comité du patrimoine mondial, conformément aux orientations. Donc, je pense qu'avec ceci, on a récopilé tous les amendements ou toutes les propositions d'amendements qui ont été soumises de la part de l'Algérie, le Liban et le secrétariat. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Lebanon, you have the floor. Oui, je voudrais remercier la délégation d'Algérie pour ses propositions, parce que ce n'est pas seulement des choses formelles. Je suis désolé, mais les operational guidelines s'appellent les orientations et ne s'appellent pas les directives. Je veux dire, c'est étonnant quand même qu'on ait des traductions comme ça en français pour des termes qui sont des termes sacrés chez nous dans la Convention, qui sont traduits n'importe comment. Je veux dire, Operation Guidelines, ça devient directive. Ça s'appelle orientation, c'est pas vrai. Hein, et d'autres choses. Donc, merci pour la délégation d'Algérie de ce travail. Mais ça va devenir très difficile si à chaque fois on va être obligé de regarder, de relire tous les textes français. Il y a un vrai problème de traduction en français. Excusez-nous, mais c'est un vrai problème. Merci. Thank you very much, Lebanon. Portugal, you have the floor. Thank you, and sorry to intervene, but I think that we must make sure now, and I fully subscribe to the suggestions made by Algeria, but we must be sure that both texts are identical, because
I noted that at the last version, unless it has been corrected, there are some discrepancies in Article 3 and Article 8. For instance, in Article 3, and if we could go back to it, we have to put them in parallel. The French. Okay. Now, the French, we talk about conservation de la faune et pour soutenir les initiatives anti-braconnage. And on the English text, we only talk about support, unless I'm misreading it, we only talk about supporting anti-poaching initiatives. I'm not sure if I'm right, but it seems to me that something is missing in the English text. And if you go to the paragraph 8, okay, en français, on dit aux États partis de destination d'ivoire et de cornes de rhinocéros. Et si je ne m'abuse, en anglais, ils disent where a high demand for ivory and rhino horn exists. These are two different things. So I just want to make sure that at the end of the day, we have texts that are the same one side and the other. Thank you. Thank you, Portugal. Noted. I will give the floor to Germany. Thank you, Madam Chair. I would like to make 3 points. The first is on paragraph 3, where there was some part of the sentence crossed out, and I just would like to understand the reason for it, because for me it's just a logic following in the sentence. I don't understand why. So maybe later on the Algerian colleague could answer on this. And then coming to that changing calls upon into exhort. To be honest, I've never heard the word exhort before coming here today. Maybe this is it's my basic English, but I feel this is a strange word, and we are usually using the word calls upon if we are talking to the international community or other states parties. But I would be very happy by some native speaker to get some clarification on the difference between the two wordings. And the third is the change further down, where the notion of forte demande in French was changed into the destination. And I think the original text is more correct, because we're talking here about the demand which is coming from some country, and not only that the ivory is sent just somewhere, but it's demanded there. And I think that's the origin of the problem, and I think it would be very, very clever to keep the original text there. Thank you very much. Thank you very much, Germany. I now give the floor to Algeria. Oui, merci Madame la Présidente, et je remercie tous mes collègues qui étaient d'accord en tout cas avec les propositions que nous avions faites pour avoir un texte beaucoup plus précis. Si, avec votre permission, j'allais au paragraphe 3, peut-être que je donnerai des explications qui m'ont été demandées par ma collègue d'Allemagne. Alors, si on pouvait bouger peut-être la version française, puisque moi je parle du texte en français. Évidemment, ceci étant, dans l'intervalle qu'on arrive au 3, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit également mon collègue du Portugal, pour faire en sorte qu'il y ait évidemment une adéquation des textes, des versions françaises et anglaises, et peut-être dans d'autres également, parce qu'il faut qu'on ait quand même les mêmes textes. Ceci étant dit, Madame, pour le paragraphe 3, il me semble que lorsque nous avions proposé de supprimer les 3 dernières lignes de la proposition initiale, c'était que tout simplement il y avait une répétition. Si on arrêtait le texte comme on le propose, ça couvre exactement ce que dit la fin de ce paragraphe, puisqu'on dit ici, pour mettre en place des mesures anti-braconnage et l'engagement à assurer un financement adéquat pour le bien. Tout cela est prévu, voyez-vous, plus haut, lorsqu'on dit la mise en place d'ailleurs d'un fonds dédié à la conservation de la faune. Ce membre de phrase d'ailleurs, Madame, je me permets, et c'est vrai, mon collègue l'a souligné tout à l'heure, la conservation de la faune manque dans la version en anglais. Et pour soutenir les initiatives anti-braconnage,
la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières. Donc, de mon point de vue, cela couvre absolument tout ce qu'on dit dans ce paragraphe en entier, en particulier les 3 lignes qui sont en fait une répétition. Voilà pourquoi nous les avons supprimées. Maintenant, s'agissant de ma collègue de l'Allemagne qui me demandait aussi des explications. Alors, il y a une musique. Ah. Oui, voilà. Alors, qui me demandait des explications sur, je crois que c'était le paragraphe, là où il y avait de destination. Voyez-vous? Alors, elle me semblait dire qu'elle préférait la version initiale. Mais si on devait aller dans ce sens, à ce moment-là, nous autoriserions le braconnage là où il n'y a pas une forte demande. Le problème du texte, c'est qu'il parle seulement de la forte demande. Ça veut dire que là où il y a juste une demande, ça ne fait rien, on continue de braconner. Or, nous voulons, pour ce qui nous concerne et ce qui concerne le comité, mettre fin au braconnage tout court, qu'il y ait une haute demande ou une petite demande. Voyez-vous? C'est ça l'objectif et c'est la raison pour laquelle nous avons donc dit là où ça va, c'est-à-dire il faut suivre la destination, indépendamment de ce que la demande soit haute ou basse, parce qu'il y aura toujours du braconnage, malheureusement. Enfin, pour ce qui concerne le verbe exhorte, écoutez, nous on le dit parce que d'abord je l'ai entendu elle-même, j'ai entendu ma collègue elle-même convenir avec moi qu'effectivement la Tanzanie avait besoin d'une coopération internationale et d'une sérieuse coopération internationale pour faire face au site, à tous les défis que présente le site. Et donc, juste faire appel me semblait trop faible par rapport aux défis existants et par rapport aussi à sa volonté d'engager davantage que son pays elle-même, mais à la fois les membres du comité, mais aussi la communauté internationale dans son entièreté par rapport à la préservation des sites. Il me semble que exhorte est beaucoup plus fort que juste faire appel. Voilà pourquoi je propose exhorte, mais c'est un terme qui existe, peut-être qu'elle ne le connaît pas, mais moi je l'utilise assez. Voilà, merci. Thank you, Algeria. Yes, sorry. IUCN, you have the floor. Thanks, Chair. Perhaps just a couple of comments that might assist. As I follow the amendments from Algeria, a large number of them are essentially consistency between the French and the English versions. There are 2 or perhaps 3 that relate to substance, so I'll just comment on those. Perhaps to help the committee, it's worth noting that the draft decision which was introduced by both IUCN and the World Heritage Centre was a consensus text with the State Party of Tanzania, and it was drafted in English. So if there is a consistency matter, the English was the version that we had worked on with Tanzania. My suggestion in paragraph 3 is that whilst I think I do agree with Algeria that in another world we might have drafted it more elegantly, I think dropping the text completely loses something that did convey something important in the conversation with Tanzania in terms of what was recognised. So my humble suggestion might be in that instance, whilst it may not be completely elegant, that losing that text perhaps loses something that was important given the nature of the text we've presented to you. It's for the committee to decide, but my suggestion may be in that instance, although it is not completely elegant, I think it's comprehensible, it would be to perhaps retain the text. In paragraph 8, I think in fact the introduction of the word destination by Algeria helps a precision. In fact, in wildlife trade issues, there are countries that are source countries, there are also countries that are transit countries, and there are countries that are destination countries. So I think the idea of destination, or perhaps even transit and destination, would convey a precision that would be absolutely fine. Quite how that should be worded in English, I'm not sure. Perhaps the rapporteur could help, but I think the text seems fine. As for exhort, I think it's for the committee to decide how it wishes to express itself, so I don't have a view on that. Thank you.
Thank you very much, IUCN. Are there any more comments or interventions to be made on this matter? I now invite you to adopt the draft decision 38-7B.95 Rev concerning this property. Mr. Rapporteur, can you please reread the amended text so we can make a decision? Thank you. Thank you very much, Madam Chairperson. And I don't know if I'm allowed to propose to go paragraph by paragraph since we have several amendments on several paragraphs. So I think that's a good idea. Let us do paragraph by paragraph. You may proceed. okay, thank you very much, Madam Chair. So since we have received no amendments for paragraph 1 and 2, I will proceed to read amendments for paragraph number 3. So, well, basically it was the Algerian sorry. Do we need to? I will need to declare the paragraph 1, right? So I declare paragraph. Could you read just 1 and then we'll adapt it, then read 2, we'll adapt it, then start at 3. So we'll go in the order. So you have to read the first paragraph, please. Okay, Madam Chair, my apologies. So paragraph number 1, or draft decision 38-7B95 Ref 2, the World Heritage Committee, paragraph number 1, having examined document WHC 1438-7B at adopted. Paragraph number 2, recalling decisions 36-7B5, 36-8B43, and 37-7B adopted at its 36th St. Petersburg 2012 and 37th Phnom Penh 2013 sessions respectively. Adopted. Paragraph number 3, containing amendments from the Algerian delegation, commends the state party, and keeping in mind what has been suggested by the distinguished delegate representative of IUCN, commends the state party on the establishment of the Tanzania Wildlife Authority, TAWA, the formulation of a comprehensive national anti-poaching strategy, the establishment of the Wildlife Conservation Basket Fund for supporting anti-poaching initiatives, and the mobilization of human, material, and financial resources. Any objection? I see no objection. Adopted. Paragraph number 4 notes with concern the poaching and the ensuing dramatic declines in elephant populations as evidenced by the results of the recent aerial elephant survey, and considers that poaching and the effects thereof represent a clear ascertained danger to the outstanding universal value of the property in line with paragraph 180 of the operational guidelines. Any objections? I see none. Adopted. Paragraph number 5 appreciates the state party's concurrence with the recommendation of the World Heritage Center and IUCN to include the property on the list of World Heritage in danger. Any objections? I see none. Adopted. Paragraph number 6 decides to inscribe Selous Game Reserve, United Republic of Tanzania, on the list of World Heritage in danger. Any objections? I see none. Adopted. Paragraph 7, and keeping in mind the amendment proposed by the distinguished delegate of Lebanon to move the last sentence of this to the new paragraph 13, will read as follows. Request the state party to collaborate with the World Heritage Center and IUCN, in particular on the formulated national anti-poaching strategy, the implementation of which would halt poaching in the larger Selous ecosystem within 12 months. Any objections?
I see none. Adopted. Paragraph number 8, including the amendments from Algeria and Germany, exhorts the international donor community to provide urgent technical and financial assistance for the implementation of the anti-poaching strategy, and also calls upon states parties of destination for ivory and rhino horn exists to support the state party to halt the illegal trade in wildlife and its derivatives, in particular through the implementation of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES. Any objection? Germany, you have the floor. No objection, but I would like to take up what IUCN has suggested to, so that we keep off destination and we include that notion of transit countries here. But indeed, as Mr. Badman, IUCN suggested, we need some help in the English here. So it would most probably read, also calls upon the states parties of transit, we can't say. Maybe the rapporteur is able to help us out, but I hope you understand what I wanted to say here and include. Mr. Rapporteur? Thank you, Madam Chair. Just as the distinguished delegate of Germany has pointed out, the representative from IUCN was speaking about that there are countries from origin, transit, and destination. So in that regard, probably we can include the three terms in order to cover the concern expressed by Germany. Mr. IUCN, you have the floor. Yeah, I think the origin is that we're dealing with a problem in an origin country, and it would be transit and destination that would be correct. We were just muttering about a formulation we could propose perhaps just to the rapporteur. So we use the term states parties in this convention, and then it's normally countries that's used for transit and destination. So perhaps it would work to say calls upon the states parties which are transit and destination countries for. If you tolerate having countries and states parties in the same sentence, but that would perhaps be clear. Thank you, IUCN. Germany. That's good. So can we adopt paragraph 8? Are there any other objections? Lebanon? Juste une petite chose de langage en français. Ce n'est pas de destination d'ivoire et de corne, mais de l'ivoire et de la corne de rhinocéros. C'est plus correct en français. Quoique de transit, de destination de l'ivoire, mais c'est pas grave. Mr. Rapporteur? Thank you, Madam Chair, and thanks to the distinguished delegate of Lebanon. We have incorporated in the text on this paragraph what was suggested. So may I proceed then to read this paragraph again in order to clarify the wording. So paragraph number 8 exhorts the international donor community to provide urgent technical and financial assistance for the implementation of the anti-poaching strategy, and also calls upon the states parties, which are transit and destination countries for ivory and rhino horn exists, to support the state party to halt the illegal trade in wildlife and its derivatives, in particular through the implementation of the Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES. Thank you very much. Are there any objections to paragraph 8? I see none. This paragraph is adopted. So we move to paragraph 9. Also request the state party to implement the recommendations of the 2013 Joint World Heritage Center IUCN Reactive Monitoring Mission, which built upon earlier mission recommendations, in particular 2.
Shall I read the A? Okay, A. Ensure full disaster preparedness and independent quantitative and qualitative water monitoring related to the Nkuyu River Project, MRP, and an environmental impact assessment in the case of consideration of in situ leaching, ISL. B. Develop a strategy to manage the property at the wider landscape level of the larger cellulose ecosystem and formalize this landscape level management through the establishment of a buffer zone and potentially strategic additions to the property. C. Clarify the status of planning and decision-making of the Stigler's George Dam project and ensure a comprehensive understanding of the impacts, risks, costs, benefits, and alternatives as a basis for any decision-making regarding the project, both in the form of an in-depth EIA and the Comprehensive Strategic Environmental Assessment, SEA, note below taking into account the OUV of the property. D, we have received no amendments, Madam Chairperson, so in order to save a little bit of time, we can go directly to proceed for the adoption of this paragraph, since we have received no other amendments to paragraph 9. Are there any objections to paragraph 9? I see none. It is therefore adopted. Thank you very much, Madam Chair. This is the same situation for paragraph number 10. So with your indulgence, I think we can save time and adopt it since we have received no amendment. So for paragraph 10, 11, 12, we will not read it out. So we'll just go one by one for any objections. Paragraph 10, is there any objections to paragraph 10? I see none. It is adopted. Paragraph 11, are there any objections to paragraph 11? I see none. It is adopted. Paragraph 12, any objections? I see none. It is adopted. Paragraph 13, Mr. Rapporteur, you have the floor. Thank you, Madam Chair. So paragraph number 13, and having in mind the amendments proposed by the distinguished delegate from Lebanon, and as clarified by the representative from the Secretariat, will read as follows. Further request the state party to submit to the World Heritage Center by 1st February 2015 an updated report on the state of conservation of the property, including a proposal for the desired state of conservation for the removal of the property from the list of World Heritage in danger, including a time frame for achieving it, for examination by the World Heritage Committee at its 39th session in 2015. Are there any objections? Germany. Excuse me, if do I understand correctly that we are crossing out the one-page executive summary to be submitted with the state of conservation report? I think I know I have carefully listened what my Lebanese colleague said, that these issues are complex, but sometimes shorten it to a one-page helps to concentrate on the main points. So I think it's not we are still assuming we are getting a complex report, and I think we can ask for a one-page summary which can help those who don't have time to read 100 pages. Thank you. Thank you very much. Germany. Lebanon, you have the floor. Oui, je voudrais simplement proposer, Madame la Présidente, de mettre effectivement un rapport actualisé sur l'état de conservation, dit bien, incluant un résumé exécutif d'une page, quoique je ne pense pas que le résumé exécutif d'une page soit important, mais ce n'est pas grave, ainsi qu'une proposition d'état de conservation, voilà. Ainsi qu'une proposition, voilà. Comme ça, on est bon dans la bonne terminologie. So, Germany, Lebanon, are we in agreement?
If there is no more objection to paragraph 13, are there any objections to paragraph 13? I see none. It is therefore adopted. In doing so, I declare decision 38.7b.95 Rev adopted as amended. I now invite Mr. Debonnet to read the list of natural properties inscribed on the World Heritage List and located in the Africa region for which the reports are proposed for adoption without discussion. Mr. Debonnet, you have the floor. Thank you. Perhaps just a very brief explanation on the one-page summary. Basically, as of this year, it was decided to also make the state party reports publicly available, unless the state party does not agree with making it publicly available, and then a one-page summary will be made publicly available. That is the reason why there is the request for a one-page summary in all of the decisions, just for your information. Thank you, Mr. Debonnet, but we have an intervention from Senegal. Senegal, you have the floor. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, à ce stade, nous aurions souhaité ouvrir le débat sur la résolution 38, la décision, pardon, le projet de décision 38 comme 7B 86, donc sur la réserve de faune du Dia pour le Cameroun, ainsi que la décision 38 comme 7B 97 sur le parc national de Manapouls, les aires de safari de Sapi et Cheoré du Zimbabwe. Je vous remercie. Thank you very much. Mr. Debonnet, you have the floor. We note the request from Senegal. Perhaps we will have to then go to the draft decisions of this, and Senegal can perhaps explain why they want to open the debate. If there are any questions, we're happy to respond. Senegal, would you like to draft amendments on the decisions? Oui, on a déjà présenté des propositions. Thank you very much. So we will go decision by decision then. You first must clarify why you would like to open these points for discussion. Nous avons eu à discuter avec les États partis sur un certain nombre de questions, et c'est juste pour la plupart du temps des questions de formulation. Il y a aussi des cas où nous pensons que des initiatives importantes n'ont pas été prises en compte dans les projets de résolution, raison pour lesquelles nous avons apporté des amendements, des projets d'amendement, à chaque fois. Does that satisfy the Secretariat? Yes? They've given the proposal. So I think we will go to the reporter on the decision, but I would just like to excuse myself and call our distinguished delegates from Senegal to take my position, please, for the rest of the afternoon. I wish you a pleasant afternoon, and we'll see you tomorrow. Thank you very much.
Je vous remercie, mesdames, messieurs. Veuillez excuser cette interruption. Nous allons donc juste reprendre. Nous en étions, si je ne m'abuse, à devoir examiner la proposition faite par le Sénégal d'ouvrir la discussion sur les points susmentionnés. Donc, monsieur le rapporteur, monsieur Gutiérrez, vous aviez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. So for this decision, for decision 7B86, the delegation of Senegal has presented some amendments. So I will proceed to read them out. Those are contained in paragraph 7, small c, reading as follows. Implement urgent adequate measures to mitigate the direct and indirect impacts on the outstanding universal value of the property before the filling up of the Mekin Dam reservoir, and submit them to the World Heritage Center for examination by IUCN. Just a small comment, Madam Chair, if you allow me, that in the English version, we can just correct or move the words in the first line, not saying implement urgent adequate measures, but saying implement adequate urgent measures. But apart from that, the paragraph, those are the amendments presented by Senegal. Then we have another amendment in paragraph 8, reading as follows. Considers that if by end 2015, significant progress has not been accomplished concerning all the conditions already enumerated in Decision 36.7b1, as well as the new above-mentioned requests, the property would meet, according to paragraph 180 of the Operational Guidelines, the criteria for inscription on the list of World Heritage in danger in 2016. So those are the amendments we have received so far from Senegal, Madam Chair. Thank you very much. Je vous remercie, Monsieur Gutiérrez. Je donne la parole à IUCN qui la demande. Merci, Madame la Présidente. Je pense que pour le paragraphe 7, en substance, il y a une concordance de vue, en tout cas malgré l'amendement, il y a une concordance de vue avec le texte initial, parce que ce qui est important ici, c'est qu'avant la mise en service du barrage de Mekin, qu'il y ait des mesures urgentes pour suivre un peu les impacts directs et indirects de ce barrage sur la valeur universelle exceptionnelle. Donc cet aspect est bien ressorti dans cet amendement. Donc nous nous réjouissons de cette concordance de vue. Par contre, pour le paragraphe 8, nous pensons que depuis quand même 3 ans, il y a des éléments factuels très importants qui sont en train de se développer autour de ce site qui posent des problèmes véritables sur la valeur universelle exceptionnelle. C'est des menaces réelles qu'il faut considérer et nous pensons qu'il faut agir aujourd'hui et vite. C'est la raison pour laquelle cet amendement, c'est vrai, ça va différer éventuellement peut-être des actions urgentes qu'il faut prendre, mais je pense que c'est des actions que nous devons prendre maintenant pour faire face à l'ensemble de ces grands projets qui se développent autour du site. Merci. Je vous remercie, Monsieur Diédiou, et donne la parole à la délégation de l'Allemagne. Merci, Madame President. I just would like to say that we concur with what has just mentioned by IUCN. We agree with the first change in the para 7C, but we would indeed like to see these urgent measures to be taken urgently, and therefore keep the original date. Thank you. Je vous remercie, Madame. Je donne à présent la parole au Liban.
Merci, Madame la Présidente. Concernant le paragraphe C, je proposerai juste une petite modification, de mettre en œuvre des mesures urgentes appropriées pour atténuer les impacts directs et indirects sur la valeur universelle exceptionnelle du bien et les soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par la IUCN avant le remplissage du barrage du réservoir du Méquin. Parce que ça ne sert à rien de remplir le réservoir et après de soumettre les propositions à la IUCN et au centre. Voilà, merci. Il faut donc soumettre avant le remplissage. Je vous remercie. Je donne à présent la parole au Portugal. Monsieur l'ambassadeur. Merci, Madame le Président. Je dois dire que je suis d'accord avec l'UICN. C'est-à-dire, il faut être clair. Soit les mesures sont urgentes, et alors il faut faire vite, et la date de 2014 me paraît tout à fait adéquate, ou alors elles ne sont pas urgentes, et alors il ne faut pas dire qu'elles sont urgentes au paragraphe 7C, et alors on pourrait l'avoir en 15, 16, 17, c'est égal. Mais là, je rejoins la position de l'Allemagne dans le sens que je préférerais la date de 2014 soit maintenue. Merci. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Je donne la parole au Sénégal. Merci, Madame la Présidente. Je me réjouis du fait que l'UICN soit en accord avec nous sur le chapitre 8. Et je prends bonne note de ce qu'a dit notre collègue, l'honorable représentant du Liban, sur la formulation, parce que en fait, c'est l'esprit. L'esprit, c'est de mettre en cohérence les démarches et le remplissage. Concernant maintenant la date, nous pensons qu'il faut être, quelle que soit l'urgence, il ne faut pas tomber dans la précipitation. Il ne faut pas confondre urgence et précipitation. Il y a une urgence, il faut y aller avec méthode et cohérence. Et nous pensons que l'État parti est dans cette logique de mise en cohérence et nous souhaiterions, avant de conclure notre propos, qu'il lui soit donné la parole afin qu'il s'exprime. Je vous remercie, Monsieur beaucoup. Je donne à présent la parole au Liban. Oui, excusez-moi, Madame la Présidente, mais je pense qu'on n'a pas compris ma proposition. Ma proposition, c'est la suivante. Et les soumettre, alors, là où il y a Liban, et les soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par l'IUCN avant le remplissage du barrage du réservoir du Méquin, point, et supprimer le reste de la ligne. Voilà. Je vous remercie de votre vigilance. Je donne la parole à la Finlande. Thank you, Madam Chair. Finland agrees with Germany and Portugal as regards to the beginning of the para 8 and the date that it should be as it's in the original text. And we also would like to maintain the original year 2015 at the end of this paragraph 8. Yeah. Je remercie la Finlande et donne la parole à l'Algérie. Merci, Madame. Je voudrais juste peut-être proposer quelque chose par rapport au paragraphe 8 qui semble poser quelques problèmes compte tenu du caractère urgent des mesures qui sont attendues par rapport à ce site. Peut-être pourrions-nous envisager de dire, au lieu de considérer que si d'ici la fin de l'année, oui c'est ça, de la fin de l'année 2014, des progrès significatifs n'étaient pas réalisés, alors on prendrait une décision. Peut-être dire ici, encourage l'État parti, c'est-à-dire le Cameroun, et je crois qu'il y a aussi des pays qui sont également concernés, ou les États partis, je ne connais pas très bien exactement les tenants et aboutissants, mais si c'était seulement le Cameroun, alors on dirait l'État parti, à réaliser ou à œuvrer
à la réalisation de progrès significatifs d'ici la fin 2014, des progrès significatifs sur toutes les recommandations ou sur les nouvelles demandes ci-dessus évoquées, et d'envisager l'examen exhaustif de ce site, ou du moins de l'évolution de ce site, lors de la prochaine session du comité. Et à ce moment-là, je pense, peut-être que ma formulation n'est pas formidable, on peut évidemment l'améliorer, mais je suis en train de la dicter comme ça, je veux dire sans trop d'élaboration, je m'en excuse. Mais l'idée, c'est plutôt, d'une part, quand même, d'être cohérent, comme l'a dit notre collègue du Portugal, par rapport à l'urgence de la situation, tout en disant à l'État aussi que si, par hasard, il n'y avait pas de résultats significatifs, alors des mesures seraient prises pour inscrire ce site ou le maintenir sur la liste du patrimoine en péril. Je ne sais pas si cela peut aider. Merci. Je vous remercie, Madame, de votre contribution. Je souhaiterais à présent donner la parole, s'il n'y a pas d'autres orateurs, membres du comité, au Cameroun. Le Cameroun a la parole. Ah, avant le Cameroun, le Japon a demandé la parole. Je vous en prie. I'm sorry, Madam Chairperson, but could I have clarification for the current status of paragraph 7C? I'm just looking at the English version. Is this the current situation? Because I thought there was some, the original Senegal's proposal and the Lebanon's proposal was kind of conflicting, wasn't it? Je vous remercie, Madame. Le rapporteur vous répondra en faisant la synthèse de tout ce qui a été dit dès que le Cameroun se sera exprimé. Le Cameroun a la parole. Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Je voudrais tout d'abord exprimer nos remerciements à l'État du Qatar pour l'accueil chaleureux que nous avons reçu depuis notre arrivée ici à Doha. Je voudrais ensuite insister sur les démarches progressives entreprises par mon pays en vue de réduire ou atténuer les impacts directs et indirects autour de ce bien. C'est ainsi que des protocoles d'accord entre les entreprises concernées et les gestionnaires de la réserve du Dja ont été signés en vue notamment d'appuyer la logistique de surveillance autour de la réserve et l'amélioration des conditions de vie des communautés locales riveraines. De plus, nous sollicitons un peu de temps pour la mise en œuvre de l'étude d'impact environnemental stratégique dont les termes de référence ont été élaborés cette année en collaboration avec les experts de l'UNESCO et l'appui de la Fondation Franz Weber, comme recommandé par le comité l'année dernière, et cette étude stratégique nécessite un nouveau financement. Il est important de relever que cette étude d'impact environnemental stratégique concerne non seulement le barrage concerné, mais aussi tous les projets structurants autour du bien. Le Cameroun exprime ainsi sa volonté de mettre en œuvre progressivement les mesures appropriées en vue de concilier développement économique et préservation de la valeur universelle exceptionnelle de ce bien. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame. Je souhaiterais à présent redonner la parole au Sénégal. Merci, Madame la Présidente. Je pense que ces explications seront très utiles pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a des problèmes importants, sérieux, qui ont été soulevés et bien identifiés, à mon sens, par les organisations consultatives. Des mesures sont en cours afin d'identifier
tous les problèmes et d'apporter des mesures correctives. Ces études et ces travaux, ce ne sont pas des œuvres de magiciens. Il faut du temps, autant comme dirait l'autre. Et pour cette raison, nous pensons quand même qu'il faut donner à l'État partie le temps de faire le travail. Et ce qui est demandé, à mon sens, n'est pas excessif. Et nous souhaitions que les membres du comité soient quand même sensibles à cette volonté, qu'ils soient sensibles sur le fait qu'on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain et que le délai demandé est un délai extrêmement court, ça fait 1 an. Je vous remercie, Monsieur Bokoum. Je redonne la parole à l'Allemagne. Germany, you have the floor. Thank you, Madam Chair. I would like to remind the distinguished committee members that this is not the first time that the JA Fauna Reserve is under consideration for the committee. And the committee has been discussing this property, and if I'm not mistaken, last year in Phnom Penh, in St. Petersburg, and if I'm not mistaken, also the year before in wherever we were, and in Paris. And this property has even been for consideration for danger listing a few years ago. And the committee at that time, and I think it was 3 years ago, decided to give the state party a little bit of more time to accomplish the measures. But this decision dates a few years back, and maybe the center can help me on finding out when that was and what exactly this committee said at that time. But what I have difficulties with here, that we are now starting from scratch and again postponing some decision and to another 2 years and not getting to any solution here at that point. So again, I reiterate what I said before. If we're talking about urgent measures, the committee should look at that next year, and can next year decide whether it wants to inscribe it on the danger list or whatever, or if we give another year. But we keep this property under consideration year by year, and therefore should keep the dates in paragraph 8 as they were. Thank you very much. Le secrétariat souhaite prendre la parole. Monsieur Debonnet. Yes, thank you. I would like perhaps to give a little bit of clarification, because I think since we did not expect this property to be open for discussion, people have perhaps not immediately the background into their minds. Basically, this property had, when we considered it, I think it was in St. Petersburg, there were 4 key issues linked to this property. One was an issue of overlapping mining concessions. The second one was an issue of a cobalt mine, which is planned in the vicinity of the property, and of which the impacts have not been, there has not been a proper environmental impact assessment. Thirdly, the question of the hevea plantation, which is planned immediately next to the property, and for which virgin forest will be logged, and therefore which could have important impacts on the property. And finally, the issue of the making dam, which actually is under construction now, and will flood a part of the property. Last year, there was a commitment made by since the situation in St. Petersburg, Cameroon did take the measures to ensure that the overlapping exploration concessions, mining exploration concessions with the property were taken out. But the 3 other issues actually remain. The issue of Geovik, the issue of the cobalt mine is for the moment not progressing, but basically because of economic reasons, not because of the a decision that this mining cannot take place. And this EIA, which has been requested, has not yet been submitted, and the work on the making dam is continuing, and the preparations for the hevea plantation are continuing. Now, as
Cameroon has mentioned, there have been some important progress. One is that there has been an agreement that a strategic environmental assessment needs to be done to look at all of these issues and to see the cumulative impacts on the Jafang Wildlife Reserve, which I think is a very important progress. This, of course, will take some time, and I think the concern is that in the meantime, the Making Dam is progressing and the Hevea plantation is going forward. And the distinguished delegate of Cameroon mentioned that there have been some agreements with the companies involved in these two projects, but these agreements concerns financial support for the site. Our concern, or the concern of the advisory bodies and the World Heritage Center, is that there has been no progress made in determining the mitigating measures for these two developments. And that is exactly what the committee has requested. And I think that's where the sense of urgency is. The sense of urgency is in the fact that these two developments are progressing, but so far no mitigating measures have been identified. At the same time, there is the strategic environmental assessment which has been decided, but there is a danger that basically facts will be established before the strategic environmental assessment is bearing fruit. So therefore I think the point of the urgency which is mentioned, and I think the need to relook at this issue next year, and the need to urge the government of Cameroon to especially look at the issue of mitigating measures for these two developments before they indeed will take place. Thank you. Je vous remercie, Monsieur Debonnet. Je vais passer la parole à UICN qui la demande. Thanks, Chair. Perhaps just to also complete the corporate memory part of the role of the podium, there was, I think, a comment from Germany about previous consideration of the danger list, which was mentioned, if I follow correctly, in the decisions at the 34th, 35th and 36th sessions of the committee, and the 36th session of the committee in point 7 of its decision firstly proposed this could be considered at the 37th session, and the 3 points that we have in the current paragraph were essentially mentioned in that decision. So I think this reinforces that with respect to the distinguished delegate of Senegal, these are not new issues that are being introduced this year for follow-up. They're issues that we've been following over many years. And for that reason, I'll endorse the earlier comment from my colleague, Mr. Diedu, we would be concerned to postpone by a further 2 years because this is a site that's already been in the cycle with the committee for 5 years with more or less the same issues that we're trying to resolve here. My reading of the decision last year, and I remember the debate last year, was that was a discussion that led to the idea of a further year, that the Fondation Franz Weber's project had been established. So I think we're slightly extending even to a third year, something which was proposed to be extended for consideration this year. I guess on that basis, the clear position of IUCN would be to support the dates in paragraph 8 being retained as they were in the draft decision. But it's obviously a matter for the committee to decide on. Thank you, Chair. Je vous remercie. À la lumière de ces éclaircissements à la fois donnés par le secrétariat et par l'UICN, je souhaiterais redonner la parole au Sénégal. Sénégal a la parole. Merci, Madame la Présidente. Nous avons pris très bonne note de ce qui a été dit par l'UICN et aussi le représentant de l'unité Afrique. Nous pensons que le comité ne doit pas être atteint d'amnésie comme il l'a dit. Et nous avons en tête les propositions qui ont été faites à la 37e session. Mais nous avons examiné depuis hier plusieurs cas où des propositions sont faites depuis plus de 10 ans, depuis plus de 20 ans. On a quand même essayé de donner de la chance à ces pays-là. Je pense qu'il faut traiter tous les membres, tous les États parties de notre convention avec exactement la même célérité. Je ne peux pas comprendre, et on était là tous hier, qu'on puisse permettre à certains pays d'avoir des moratoires de 10, 15, 20 ans
et de ne pas envisager leur inscription sur la liste du patrimoine en péril et essayer de mettre un couteau sous la gorge d'un pays parce que je ne veux pas aller dans les détails. Aujourd'hui, ce qu'on veut demander au Cameroun, c'est mission impossible. On ne peut pas demander au Cameroun de réaliser les études d'impact sur les barrages, sur l'uranium, sur l'EVA et lui dire que tout cela doit être prêt en 2014. Ce n'est pas possible. Donc je pense que si on doit poser la question en ces termes-là, qu'on décide ici et maintenant qu'ils sont sur la liste du patrimoine en péril parce qu'il est impossible de le faire raisonnablement, humainement, financièrement, techniquement, intellectuellement d'ici 2014. Voilà comment se pose le problème. Si on doit poser cette condition, décidons alors qu'ils sont sur la liste du patrimoine en péril ici et maintenant. Je vous remercie, M. Bokoum. Je donne à présent la parole au Portugal. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Merci, Madame le Président, et je serai très bref parce que d'ailleurs, sincèrement, je ne vois pas l'utilité de cette discussion. On sait déjà où ça va aboutir. Et c'est dommage, parce que je voudrais trois points. Bon, la première question, c'est la question de l'urgence. Soit les mesures sont urgentes, soit elles ne le sont pas. J'ai déjà mentionné ce point. Donc, si le Sénégal considère sous, 7C qu'on doit mettre en œuvre des mesures urgentes, il faut être conséquent quant au calendrier. Deuxième aspect, c'est la question que j'ai déjà, et pour bien souligner que je ne traite pas les différentes situations selon des critères différents, je garde les mêmes critères. Comme je l'ai dit lors du cas du Parlement, des bâtiments du Parlement britannique hier, et il y a une question grave de crédibilité de ce comité qui se pose. Si systématiquement nous reportons des décisions, un peu à la saveur du moment. Et pour troisième point, pour terminer, il faut reconnaître que quand même, depuis 5 ans, on essaye de traiter cette affaire et que, en fait, je ne crois pas que, comme on l'a entendu de la part du secrétariat, ce n'est pas quelque chose d'impossible dans le calendrier envisagé initialement. Ce qu'on demande, c'est que le Cameroun nous présente des mécanismes de mitigating mechanisms d'ici l'année prochaine. Ça me semble quelque chose de faisable si la volonté y est. Je vous remercie. Je remercie Monsieur l'ambassadeur. Je donne la parole à présent à la distinguée déléguée de l'Algérie. Oui, merci Madame la Présidente. Peut-être qu'à cette heure un peu tardive et sur un sujet qui est quand même important et qui nous interpelle, faudrait-il avoir un peu de mesure. Moi, en tout cas, permettez-moi, et c'est l'avis de ma délégation, nous constatons que le Cameroun, en dépit du retard qui a été accumulé par rapport à ce qui lui est demandé, a quand même, et ça, il faudrait que le comité le reconnaisse, et c'est son mérite, c'est qu'il est resté en constante coopération, dialogue et concertation avec le comité et ses organes consultatifs, et aussi le centre, n'est-ce pas? Donc ça, c'est quand même très important, c'est tout ce qu'il... Enfin, c'est tout. On demande, et ça c'est une obligation pour tous les États, et je crois que cette partie du contrat a été très très bien honorée par nos amis du Cameroun. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous savons bien tout le paradoxe et toute la difficulté de relever le défi entre les impératifs de développement et les exigences de préservation du patrimoine. C'est aussi l'illustration parfaite de ce projet que nous présente le secrétariat à comment faire. Alors, nous savons bien qu'il y a des retards, il ne faut pas qu'on se le cache. Nous savons aussi que nous avons la responsabilité de veiller à la crédibilité de cet organe, faute de quoi il va aussi la perdre, si par hasard il ne devait pas faire ce qui doit être fait.
J'ai essayé de partager la poire en deux tout à l'heure en disant, je crois qu'il est de notre devoir d'encourager le Cameroun à continuer d'œuvrer, à faire en sorte que des progrès significatifs soient atteints. Ah, une belle musique. C'est encourageant. Je vous remercie. Voilà. Mais madame, ceci étant dit, il y a cette fameuse, enfin tous mes collègues qui se sont prononcés, comment, si vous voulez, concilier ce paradoxe de l'urgence et des délais qui semblent poser problème à l'État partie, en l'occurrence le Cameroun. J'entends bien, madame. Je vous remercie. Oui, mais on doit trouver une solution. Voilà. J'entends bien. Nous allons en arriver. Alors, dans cette optique-là et dans l'idée du consensus qui est la vôtre, j'aurais souhaité redonner éventuellement la parole au Cameroun sur ce point avant que nous n'examinions le projet de décision et que le rapporteur nous fasse la synthèse de ce qui vient d'être dit. Est-ce que le Cameroun souhaite reprendre la parole? Merci, Madame la Présidente, de me redonner la parole. Comme nous l'avions relevé tantôt, le Cameroun est déjà en train de mettre en œuvre une étude d'impact stratégique. Mais vous devez bien comprendre que tel que l'avait recommandé l'année dernière le comité, nous avons reçu un appui financier de la Fondation Franz Weber pour mettre en œuvre cette étude d'impact environnemental stratégique. Et maintenant, il est question de trouver un nouveau financement pour pouvoir aller jusqu'au bout, étant donné que le Cameroun a déjà pris à son compte de financer des mémorandums d'entente avec notamment la société Sud-EVA dont a parlé le représentant de l'unité Afrique, et d'autres partenaires. Donc je pense que nous demandons simplement un peu de temps d'ici à ce que nous puissions mettre en œuvre ces impacts. Nous ne refusons pas de pouvoir présenter lors de la prochaine session un rapport d'étape. Mais d'ici à décembre 2014, cela fait 6 mois seulement. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame. Avant de donner la parole au Liban, je voudrais aimablement vous rappeler que les notes musicales que nous entendons, pour agréables qu'elles soient, indiquent la fin du temps de parole. La parole est au Liban. Merci, Madame la Présidente. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est pas seulement concernant ce site, c'est en règle générale. L'honorable délégué du Cameroun a dit que voilà, il faut trouver des financements pour faire une étude d'impact, etc. Oui, mais quand on lance un projet de barrage, un projet de barrage, ça coûte beaucoup plus cher qu'une étude d'impact. Donc, quand on lance un projet de barrage ou de grands projets comme ça, il faut immédiatement que le coût de l'étude d'impact soit inclus. Je veux dire, ça c'est une chose simple. Chaque fois qu'on intervient sur un site du patrimoine mondial et qu'on veut faire un grand projet, il faut, dans le coût du grand projet, introduire le coût de l'étude d'impact. C'est une goutte d'eau par rapport au coût du barrage. Et ça devrait être une règle pour tous les sites. Merci. Je vous remercie. Je remercie le Liban et en l'absence d'autres orateurs, le Sénégal. Je souhaiterais donner la parole à M. Gutiérrez pour que nous examinions... Quoi donc? Ah, le Sénégal. Vous avez demandé la parole? On demandé la parole, Madame la Présidente. 1 minute. On a droit à 2 minutes. Je vous en donne une. Merci, Madame la Présidente. Non, je pense que ce qu'a dit le Cameroun est extrêmement important. Et nous ne voudrions pas que le comité accule inutilement l'État partie alors qu'il y a beaucoup de cas comparatifs qu'on a vus jusqu'à présent. Nous ne prenons pas l'indulgence. Nous disons simplement que matériellement, d'ici 6 mois, il est impossible de faire tout cela. Donc au lieu de le mettre au pied du mur, donnons-lui le temps de faire le travail et reportons notre décision.
C'est ce que nous demandons et je pense que ce n'est pas trop demandé au comité, vu ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je vous remercie, M. Bokoum, d'avoir pris 30 secondes pour le dire et donne la parole à M. Gutiérrez pour que nous examinions le projet de décision. M. Gutiérrez, vous avez la parole. Thank you very much, Madam Chair. And so far, we have received no more amendments different from those submitted initially by Senegal and Lebanon. It is well understood, Madam Chair, that there are several countries expressing the concern that could imply, or the difficulties that could imply for the state party to accomplish with the mandatory actions that the Secretariat has expressed that are still missing. But there are some other countries that are recalling that this item has been object of discussion during the last 2 or 3 sessions of the committee. So far, I think, Madam Chair, that we are still into a debate, and we have not yet received more amendments to be considered. But probably, if you want, we can examine the two paragraphs containing amendments, and in that regard, probably we can find a solution. But it's for your consideration, Madam Chair. Thank you. Je vous en prie, oui. Donc, allons pour l'examen des paragraphes. Thank you, Madam Chair. So I will proceed then to read the paragraph 7C containing the amendments submitted by Senegal and Lebanon initially. So the paragraph 7C will read as follows. Implement adequate urgent measures to mitigate the direct and indirect impacts on the outstanding universal value of the property and submit them to the World Heritage Center for examination by IUCN before the filling up of the Mekin Dam Reservoir. This is the paragraph 7C as proposed, as amended, or as containing the proposals for amendments. Thank you, Madam. Pouvons-nous adopter ce paragraphe tel quel? En l'absence d'objection, donc nous adoptons ce paragraphe et passons au suivant. Thank you, Madam Chair. So now we move to paragraph 8 as containing the amendments proposed by Algeria and Senegal and Germany and Portugal. So the paragraph 8 will read as follows. Encourage the state party to ensure significant progress by the end of 2014 regarding all the above-mentioned recommendations and to envisage an exhaustive assessment of this property at the committee's next session. This is the amendment as proposed by Algeria, and I call on the indulgence of the Algerian delegation for the translation into French. Then we had another amendment from Senegal, which was just about to change the date for the submission of the information, not in 2014, but in 2015. And then we have the amendments from Germany, Portugal, to retain the initially proposed date of 2014. So those are the amendments for this paragraph so far, Madam Chair. Thank you. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Le Kazakhstan a la parole. Thank you very much, Madam Chair. Kazakhstan would like to support the proposal made by Algeria with regard to this paragraph. And actually, we would like also, so it means that this paragraph will end with the committee's next session, yes? And we would like to propose amendment to the last para 10. We can say at the end,
we can use the wording which has been used in several decisions. There will be with a view to considering in the case if significant progress has not been accomplished concerning all the conditions already enumerated in decision 36.7b1. So this part is from the para 8 wording, and enumerated in decision 36.7b1. Comma, the possible inscription of the property on the list of World Heritage in danger. Je vous remercie, Madame. Je donne la parole au Portugal. Merci, Madame la Présidente, dans un esprit de compromis, et puisque c'était là l'esprit avec lequel l'Algérie avait proposé son amendement, je me rallierai à la position de l'Algérie. Et je n'ai aucun problème non plus avec l'altération proposée par le Kazakhstan à l'article 10. Merci. Je vous remercie. Je donne la parole au Liban. Merci Madame la Présidente. Pour la proposition du Kazakhstan, je voudrais juste faire une petite modification en vue de considérer, dans le cas où des progrès significatifs ne seraient pas réalisés concernant les conditions énumérées dans la décision 36.7b1, ainsi que les nouvelles demandes ci-dessus, puisqu'il ne s'agit pas seulement de ce qui est indiqué dans la décision 36.7b1, mais également des demandes qui sont dans cette décision. Voilà, l'inscription potentielle, donc ça va comme ça. Je remercie le Liban. Alors, nous devons donc nous accorder sur l'article... C'est quel numéro ? L'article 8. Pouvons-nous... Alors, nous devons adopter ou la formulation de l'Algérie et du Kazakhstan ou celle du Sénégal, c'est cela? Monsieur le rapporteur, le Sénégal, oui. Oui, Madame la Présidente, le Sénégal, concernant l'article 8, se rallie à la proposition de l'Algérie. Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons donc considérer que cet article-là est adopté tel qu'amendé? En l'absence d'objection, il en est ainsi décidé. Merci. Donc, il nous reste à considérer, Monsieur le rapporteur, le 10 avec la proposition du Kazakhstan. Celle-ci appelle-t-elle des objections? Ne voyant pas d'objection, je vais être amenée à adopter cet article tel qu'amendé. Il en est ainsi décidé. Donc, nous venons d'adopter la résolution 38 comme 7B 86 telle qu'amendée. Je vous remercie. Voilà, un marteau global pour le tout. Et voudrais à présent que nous passions à l'examen concernant le Zimbabwe. Et je souhaiterais à ce moment-là donner la parole au Sénégal qui a introduit ce point. Monsieur Bokoum, vous avez la parole.
Monsieur, le Sénégal a la parole. Au secrétariat d'afficher le texte. Oui. Le Sénégal devrait expliquer les raisons pour lesquelles il a demandé à ce que ces amendements-là soient faits, que le point soit ouvert à la discussion. Un point d'ordre du Liban. Merci Madame la Présidente. Il faudrait, je pense, avant de commencer à examiner tous les biens, donner le numéro de là. Parce que quand vous dites le bien du Zimbabwe, quel est le numéro pour qu'on puisse retrouver exactement, s'il vous plaît. Merci. Autant pour moi, je vous remercie. 38 com 7B 97. Bien, ok. Le Sénégal souhaite-t-il s'exprimer? Enfin, doit s'exprimer. Doit s'exprimer, Madame la Présidente. Voilà, donc, comme le cas précédent, nous avons eu à discuter avec l'État partie sur la tonalité du projet de résolution et surtout, nous sommes efforcés à savoir quels sont les efforts qu'il a pu ou n'a pas pu faire face à la dégradation constatée dans le bien. On s'est rendu compte dans ce cas précis qu'il y avait au niveau de la méthodologie adoptée un certain nombre de divergences. Et on estimait que la méthode suggérée ne permettait pas un suivi régulier et qu'on ne devrait pas continuer à articuler la vérification sur ces éléments-là. Et nous pensons aussi que les considérations d'ordre commercial ne sont pas peut-être nécessaires à ce niveau de la résolution-là. Et nous souhaiterions aussi que la parole soit donnée à l'État partie parce qu'il a mené depuis un certain nombre d'études et a posé des actes importants pour qu'il puisse en informer le comité. Je remercie le Sénégal et ouvre la discussion sur le sujet. Y a-t-il des États membres du comité qui souhaiteraient prendre la parole à ce stade? Bon, il a demandé à ce que... Ah. Je donne la parole à IUCN. Thank you, Chair. Just from the point of view of IUCN, we see no difficulty in the amendments proposed by Senegal, only as a drafting point. I think that 2 in the English needs to be retained in the final line. It should be due to poaching, just to make sense, but that's just a just a correction. Otherwise, from the point of view of IUCN, this proposal is appropriate. Je remercie l'UICN. En l'absence de demande de parole des États membres du comité, je vais accepter la demande du Sénégal et donner la parole au Zimbabwe, brièvement. Le Zimbabwe est-il dans la salle? Thank you very much, Madam Chair. First of all, I would like Zimbabwe to thank the Qatari people for the warm hospitality extended to us. I would also like to thank you, the Secretariat, for this document and IUCN for the evaluation of the property. I also would like to take this opportunity to give an update on the local efforts to maintain and update and protect the OUV of this property. Since 1995, Zimbabwe has been continuously monitoring this site. We have been conducting ground surveys to determine the wildlife populations of the area. We are currently participating in a Pan-African elephant survey, which has
a coordinated and standardized survey with the neighboring countries to determine the population of the site. At the same time, this is a key habitat and site for African elephants. It is also a MIC site and is providing valuable data which is assisting the national authorities as well as submitting information to the CITES Secretariat, and this has resulted in commendable efforts by the state party towards anti-poaching and law enforcement. In conclusion, Madam Chair, I would like to advise this session that Zimbabwe participated in the African Elephant Summit in Gaborone in December 2013, and indeed adopted the 14 urgent measures that were adopted to reverse and halt the illegal killing and trafficking of African elephant ivory. In conclusion, Madam Chair, I would like to say that while we are making every effort to find resources at the local level to maintain the site, there is commendable progress in finding sustainable financing mechanisms. There is a trust fund that has been set up, and this trust fund has mobilized resources, but I still say more resources are required for the sites in Zimbabwe. Thank you, Madam Chair. Je remercie le Zimbabwe et donne la parole à l'Algérie. Merci Madame la Présidente. Et je voudrais remercier le Sénégal pour ses efforts et également l'État partie et les États parties d'ailleurs qui ont poursuivi et maintenu leur coopération avec les organes consultatifs et le centre. Ceci étant dit, permettez-moi juste de venir sur le texte, Madame la Présidente. J'espère que j'ai le même nombre des paragraphes. En tout cas, je voulais, au paragraphe 6 du texte que moi j'ai sous les yeux, peut-être pourrions-nous le voir. Voilà. Alors, rappelle sa recommandation, non. Là où on reconnaît que des mesures ont été prises, je ne sais pas dans quel paragraphe il se trouve alors. Ça doit être le 5 ? À moins que j'ai alors un autre texte. Ah oui, alors. Ah oui, c'est pas du tout le texte que j'ai. Je suis désolée. Hein. Moi, j'ai le texte, alors 36. Non, c'est pas celui-là. Ah non. Alors, madame, je vous prie de m'excuser. Mais alors, j'ai pas du tout le bon texte. Je suis vraiment désolée de vous avoir importuné avec ma demande de parole par rapport au texte. Je vous en prie, madame. Y a-t-il d'autres demandes de parole? L'UICN en français. L'UICN a la parole. Pardon, Madame la Présidente, c'est juste une autre question des différences dans les deux versions. Si je note bien, la version française parle toujours de, je crois que c'est la version correcte, les principales espèces fauniques. Et dans l'anglais, c'est key wildlife species and the key is deleted. Donc je crois que la version française c'est correct, mais ils ne sont pas les deux les mêmes. Je propose qu'on garde le français et on corrige l'anglais. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions? En l'absence d'autres interventions, je voudrais donner la parole à Monsieur le rapporteur pour l'examen de ce projet de décision. Monsieur Gutiérrez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, je procède à la lecture du paragraphe 7 tel qu'amendé par le Sénégal et avec les remarques qui viennent d'être effectuées par les représentants de l'UICN afin qu'on garde la version française. Donc, je procède à la lecture. Le paragraphe 7 lise comme suit. Réitère sa demande à l'État partie de Zimbabwe de mener une nouvelle étude sur les principales espèces fauniques pour en déterminer les populations actuelles dans la zone, de poursuivre le programme de suivi du site et de mener une étude de faisabilité pour un programme de réintroduction éventuelle du rhinocéros noir qui a disparu du bien en raison du braconnage. Et là, on s'arrête au paragraphe 7. Merci, Madame. Je vous remercie, Monsieur Gutiérrez. Pouvons-nous donc adopter ce projet de décision 38 comme 7B97 tel qu'amendé? Il en est ainsi décidé. Merci.
Alors, je voudrais à présent redonner la parole à Monsieur Debonnet pour qu'il nous fasse le point sur les sites africains ne nécessitant pas justement de discussion. Monsieur Debonnet. Merci Madame la Présidente. Donc les sites qui sont proposés pour adoption sans discussion, c'est le Sangatri national, Cameroun, République centrafrique et Congo, décision 38 comme 7B, pardon, 7B 87. Les lacs d'Unyanga, Tchad, décision 38 comme 7B 88. Le parc national de Taï, Côte d'Ivoire, décision 38 comme 7B 89. Kenya Lake System in the Great Rift Valley. Désolé, je n'ai pas la traduction en français, donc la liste que j'ai est en anglais. Kenya Lake System in the Great Rift Valley, Kenya, Decision 38 comme 7B 91. Lake Malawi National Park, Decision 38 comme 7B 92. Ruwenzori Mountains National Park, Uganda, Decision 38 comme 7B 93. Serengeti National Park, United Republic of Tanzania, Decision 38 comme 7B 94. And Mosi-oa-Tunya, Victoria Falls, Zambia and Zimbabwe, Decision 38 comme 7B 96. Thank you. Je vous remercie, Monsieur Debonnet. Pouvons-nous considérer que les décisions susmentionnées sont adoptées? Les décisions sont adoptées. Je vous remercie. Je voudrais que nous passions à présent la parole à Madame Petia Tocharova pour introduire le point omnibus. Madame Tocharova. Merci, merci Madame la Présidente. En fait, il s'agit de 9 biens du patrimoine mondial qui dans des états parties différentes. Et en fait, on appelle cette décision la décision omnibus, mais c'est une décision en fait qui regroupe les rapports sur l'état de conservation dans les cas où la problématique et les défis ont été pris en compte par les États parties concernés et où on peut considérer qu'il n'y a pas de problème majeur ou substantiel à résoudre. Donc je vais vous lire la liste des 9 des rapports sur l'état de conservation qui sont compris cette année dans la décision omnibus. Je vais lire les noms en anglais comme ils sont présentés dans la liste devant moi. And they included in item 98 of document WHC 14/38.com, and this is in 7B add. They include the following properties: Town of Luang Prabang, Lao, the People's Democratic Republic; Historic Center of St. Petersburg and related groups of monuments, Russian Federation; Historic Bridgetown and its garrison, Barbados; Port, fortresses and group of monuments, Cartagena, Colombia; Pre-Hispanic city of Teotihuacan, Mexico; Historic quarter of the city of Colonia del Sacramento, Uruguay; Royal palaces of Abomey, Benin; rock-hewn churches, Lalibela, Ethiopia; and Pravasikat, Mauritius. These are the state of conservation reports included in the omnibus decision. Madam Chair, thank you very much. Je vous remercie, Madame Tocharova. Puis-je vous demander d'adopter donc en conséquence la décision 38 comme 7B 98. La décision est adoptée. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais à présent
que nous retournions un tout petit peu en arrière et rappeler à votre attention que l'examen de l'état de conservation des biens du patrimoine mondial du Mali, donc biens en péril, avait été ajourné dans l'attente de l'arrivée de la délégation. Le représentant du Mali étant en principe présent dans cette salle, je voudrais vous inviter à retourner dans notre agenda au point 7A pour que nous puissions examiner les 2 points que nous avions suspendus. Je voudrais juste la confirmation que le Mali est là. Vous les avez vus? Je vous remercie. Voilà. Donc, je voudrais à présent passer la parole à Monsieur Debonnet. Monsieur Debonnet, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. So the report, the next site for discussion then is Timbuktu in Mali, of which the report can be found in working document 7A add on page 31 of the English version and page 33 of the French version. The report in your working document provides an overview of the progress which has been achieved since the successful launching of the rehabilitation efforts in March 2014, which included the reconstruction of the World Heritage Mausoleums. Nevertheless, recent conflict in the Kidal region risks threatening the fragile stability in Timbuktu and could delay the current rehabilitation efforts. To date, $3 million have been raised from several donors for the rehabilitation works in northern Mali. However, it is estimated that a total of $11 million is needed to undertake all the needed rehabilitation efforts, and contributions are needed from state parties to ensure the full and sustainable rehabilitation of Mali's endangered cultural heritage in Timbuktu. The World Heritage Center and the advisory bodies propose to request the state party to invite a joint World Heritage Center, ICOMOS, and ICROM reactive monitoring mission to evaluate the general state of conservation of the property and the progress achieved in the reconstruction of the mausoleums and the restoration of the mosques, and to prepare all the corrective measures as well as a desired state of conservation for removal of the property from the list of World Heritage in danger. They further consider that this property should for the moment remain on the list of World Heritage in danger and that the reinforced monitoring mechanism should also be maintained. ICOMOS will also provide some further explanations. Je vous remercie, Monsieur Debonnet. Je donne la parole à ICOMOS, Madame Castellanos, s'il vous plaît. Thank you, Madam Chair. We would first like to highlight the important efforts carried out by the State Party for the reconstruction of the mausoleums and the international support that has been granted to launch the initial rehabilitation works for the property. The technical missions carried out to date have allowed for a preliminary identification of alternatives for the reconstruction of the destroyed mausoleums in line with the outstanding universal value of the property and the significance of each of the elements. However, we would like to underscore the importance of finalizing documentation work and assessments so that specific strategies for each component part are defined. As noted in the State of Conservation report, each mausoleum is distinct and requires different choices for reconstruction that ought to be based on historical and architectural documentary evidence. With a completed documentation, we can jointly analyze with the State Party and heritage professionals the extent to which each of the mausoleums will be reconstructed to then develop a detailed justification with adequate technical choices. This measure is essential to ensure that sound and robust decisions are made in regard to the rehabilitation and reconstruction strategies so that their implementation does not impact the OUV of the property. A monitoring mission will provide an opportunity to further engage with the State Party in ensuring reconstruction work moves ahead in an adequate manner and in accordance to defined strategies. It would also serve to define the desired state of conservation for the property and explore corrective measures required not only for rehabilitation efforts, but also to address overall conservation and management issues. Thank you, Madam Chair.
Je vous remercie, Madame Castellanos. Je voudrais à présent, avant de donner la parole aux membres du comité, donner la parole au Mali. Madame la Présidente, je voudrais donc au nom des autorités du Mali, des populations de Tombouctou, de Gao, remercier d'abord le Qatar pour l'organisation de cette session et aussi remercier tous les pays, même ceux que vous n'avez pas cités, qui ont pu donc apporter leur apport pour la reconstruction du patrimoine au Nord Mali. Je dois dire... Excusez-moi, je voudrais demander au distingué délégué du Mali de se rapprocher de son micro puisque les interprètes ont un problème. Donc je pense qu'on va me rajouter 30 secondes de plus. Alors donc j'ai commencé par remercier le Qatar pour l'organisation de cette session et aussi remercier toutes les institutions et tous les pays qui ont apporté leur apport pour la reconstruction du patrimoine au Nord Mali. Et je dois dire que le mérite revient beaucoup à l'UNESCO pour avoir su fédérer toutes ces bonnes volontés pour contribuer à la reconstruction du patrimoine mondial. Et l'impact est énorme. Je dois dire qu'au-delà de l'apport financier, en termes d'impact, il a ce lobbying, cette union de la fédération de la communauté internationale autour du patrimoine du Nord Mali a fait que les populations elles-mêmes ont pris conscience de ce que c'est que le patrimoine. Pour être moi-même né, grandi entre les mausolées, les manuscrits et les mosquées qui sont sur la liste du patrimoine mondial, je dois dire que jusque-là, les populations avaient un patrimoine cultuel. Et depuis les événements et la réunion de Saint-Pétersbourg qui a apporté, donc qui a créé une onde de choc énorme, on a en plus d'un patrimoine cultuel, un patrimoine culturel. Et ça continue parce que tout ce qui se fait, c'est fait avec les populations elles-mêmes. Pour la reconstruction du patrimoine mondial, l'UNESCO, le ministère de la Culture, ont donc donné la priorité aux compétences locales, notamment les corps de métier, les corporations la corporation des maçons, qui est donc impliquée prioritairement pour la reconstruction donc, de tout le patrimoine. Donc la destruction de ce patrimoine, ça a été une véritable torture morale pour tous. Donc le fait que les populations soient donc impliquées, c'est quelque chose donc d'énorme. Voilà, donc on me dit de m'arrêter. Je remercie le Mali et souhaite à présent ouvrir le débat sur le point de l'ordre du jour. Y a-t-il des membres du comité qui souhaitent prendre la parole à ce stade? Non, mais alors je voudrais seulement ajouter alors donc je voulais seulement ajouter que 10 secondes, monsieur le distingué délégué du Mali, compte tenu du problème d'interprétation, mais après nous devrons ouvrir le débat. Très brièvement. J'ai vu qu'il y a la petite musique qui a eu à m'interrompre, donc c'est pourquoi je me suis arrêté. Et ça signifiait que c'était la fin de votre temps d'intervention, n'est-ce pas? Voilà, mais je vous donne 10 secondes supplémentaires. Je voulais ajouter quelque chose d'important. Donc dire par exemple que le Mali adhère à la décision de maintenir le patrimoine de Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial en péril. En ce sens que, ne serait-ce que pour tout ce que vient de dire M. Guy Bonnet sur les soubresauts, donc les difficultés de négociation, les reprises
des combats dans la région de Kidal, ne serait-ce que pour cette raison. Je pense qu'il y a matière à maintenir Tombouctou sur la liste du patrimoine, le Nord Mali sur la liste du patrimoine mondial en péril. Donc voilà. Je remercie le Mali, c'était effectivement très très important, votre conclusion. Je ouvre à présent le débat en commençant par la Turquie. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Turkey finds international establishment of the International Fund for Conservation of Structures in Mali very applaudable, and we also commend the conservation efforts on this site by the state party. Turkish International Cooperation Agency, TICA, has been conducting some projects in that direction in order to prevent duplication and duplicity in these projects, particularly in the field of conservation of the Timbuktu manuscripts and some historic structures. I have the impression that it could be useful to, if the Secretariat, if the World Heritage Center could explore the possibilities of cooperation with TICA, because UNESCO has recently signed a protocol for cooperation with TICA. Thank you very much. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Je donne à présent la parole au Sénégal. Merci, Madame la Présidente. Nous nous réjouissons de ce qui s'est passé en ce moment dans le domaine de la reconstruction et nous notons avec satisfaction que l'expertise est au Mali et le bien au Mali. Et je pense que ces corporations de maçons doivent être encouragées. Ce travail, ils le font depuis des siècles. Ils le font avec beaucoup d'expertise et je pense qu'il faut aussi les aider à protéger leur expertise dans le cadre des droits voisins parce que c'est un savoir-faire plusieurs fois centenaire qui leur appartient. Il faut les aider à mieux le protéger. Donc je n'ai aucune inquiétude quant à la réalisation dans les règles de l'art des travaux de reconstruction. Le second élément qui me paraît important, c'est la situation des manuscrits. Je pense qu'il faut féliciter l'État partie d'avoir réussi à exfiltrer plus de 90% des manuscrits de Tombouctou. C'est vraiment exceptionnel. Mais au-delà de cela, je souhaite qu'on considère ces manuscrits non pas seulement comme des objets, mais comme des sources d'histoire. En Afrique, on a beaucoup insisté sur la tradition orale. Il y a presque eu une tyrannie de la tradition orale. Aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte, à l'évidence, qu'il y a aussi une histoire écrite de l'Afrique. Et je pense que les efforts devraient être portés vers la transcription et la traduction de ces manuscrits pour aider à la réécriture de l'histoire générale de l'Afrique, à laquelle d'ailleurs est en train de travailler l'UNESCO. Et j'encourage vraiment les collègues maliens et tous les partenaires à ce vaste projet de reconstruction à prêter une oreille attentive à cela. Je vous remercie. Je remercie le Sénégal et donne la parole à la Jamaïque. Thank you, Chair. We are deeply heartened by the response from Mali. We see this particular example as a reminder of the spirit in which we sometimes must look at the efforts or the recommendations rather for sites to be listed to the World Heritage in Danger. Because I think very often we tend to look at the negative elements when in fact the intention is to assist state parties to maintain and to develop the proper guidelines that are going to be required to ensure that the OUV is maintained for that site. So when we see examples of this, it really must be commended. And I'm certainly very, very pleased at the
the fact that the delegate from Mali felt it important to end his statement by making reference to that very important fact. I also would like to make mention of the fact that he emphasized the grassroots population in that whole drive for reconstruction within Mali, the reconstruction process. This, again, is another very important element, I believe, in this whole effort to bring sites in danger back to their original OUV. Thank you. Je remercie la Jamaïque et donne la parole à l'Algérie. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voudrais joindre également la voix de notre délégation à celles qui m'ont précédée pour nous féliciter de l'excellente coopération qui a permis justement d'aider le Mali à déjà enclenché le processus de restauration de son patrimoine. Son patrimoine est emblématique pour la région, pas seulement pour le Mali, mais pour tous les pays du Sahel, et notamment l'Algérie. Nous partageons, comme vous le savez, des relations séculaires avec ce pays. Donc nous encourageons le Mali à poursuivre ses efforts, mais également tous les partenaires, et ils sont nombreux, les membres du comité, mais ceux qui ont également participé au financement du plan d'action de réhabilitation du patrimoine, à continuer leurs efforts d'aide, d'assistance technique pour réellement parvenir à la préservation de ce legs historique unique dans la région. Et évidemment, nous sommes tout à fait d'accord avec le contenu du projet de décision qui nous est soumis. Je vous remercie. Je remercie l'Algérie. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention à ce sujet? La Croatie, s'il vous plaît. Thank you, Madam Chair. I would also like to join, and I'm not going to repeat myself what my colleague from Jamaica said, I would like to thank Mali for their continuous efforts, but also I would really like to stipulate what UNESCO and Director General Mrs. Irina Bokova did by launching a fund for safeguarding of Mali as a very successful and a positive example of international cultural cooperation. So thanks once again. Croatia recognized the needs of Mali and is still ready to help both in reconstruction, expertise and digitalization. Thank you. Je remercie la Croatie et donne la parole à la Finlande. Thank you, Chair. Also, Finland would like to join the other committee members on congratulation Mali on the fine work that they have been able to do with the site of Timbuktu. Thank you. Je remercie la Finlande. Y a-t-il d'autres interventions? Non, je n'en vois pas. N'en voyant pas, je vois les Philippines. Les Philippines ont la parole. Thank you, Madam Chair. The Philippines was very concerned when Timbuktu was damaged during the armed conflict in 2012. As UNESCO Director General Irina Bokova described, a World Heritage Site that was destroyed because of violence. A site of very high historical and economic significance, the destruction of 11 out of 16 mausoleums led World Heritage State parties to mobilize resources and extend support to the management, conservation, protection of the site. Since then, the conservation programs and projects have been well implemented. Now the challenge for the site is its management and sustainability, particularly in the context of risk preparedness. We enjoin the World Heritage Committee and state parties to continue their support to the State Party of Mali and other African states to enhance protection of World Heritage sites in the region. Thank you, Madam Chair. Je remercie les Philippines. Alors, je vais donner la parole donc à Monsieur le rapporteur et voudrais
ici, je crois, au nom de tout le comité, exprimer notre solidarité au Mali et rendre hommage aux populations de ce pays qui ont pris des risques énormes pour sauver le patrimoine. Donc, je vais, avant de donner la parole à Monsieur le rapporteur Gutiérrez, donner la parole au Barbade. Madam Chair, thank you for your indulgence. I just wanted to say a few words on behalf of Barbados. How deeply appreciative we are of being in this position some very short 2 years after receiving the terrible news during the World Heritage meeting in St. Petersburg. And I think that this provides a demonstration case of how effective the World Heritage Committee and the Center can be. And it took the leadership of the Director General, but it took the support of all the member states to make it happen. I'm very, very happy to have heard the words of our distinguished colleagues from Mali, and we would like to indicate how very important Timbuktu is, not just to Mali or indeed to the committee, but indeed to the entirety of the African diaspora that embodies who we are in the Caribbean. Thank you. Je vous remercie, Madame l'ambassadeur. Avant de donner la parole à Monsieur le rapporteur pour l'adoption du projet de décision, je donne à nouveau la parole au Mali qui a souhaité s'exprimer. Donc c'était pour réagir par rapport à 2 ou 3 interventions. D'abord, le représentant turc a parlé d'une nécessité de collaboration pour éviter, entre autres, des doublons. Je dois dire que c'est aussi notre souci, mais il faudrait préciser tout de suite que la majorité des bailleurs de fonds et ceux qui ont donné des sommes importantes comme l'Union européenne ou la Confédération suisse versent ces sommes directement à l'UNESCO. Et l'UNESCO, avec le ministère malien de la Culture, la Direction nationale du patrimoine, évalue les besoins et établit des contrats ou des projections pour intervenir. Et je pense qu'il serait mieux de planifier tout ça, d'organiser une réunion de planification. Donc le Sénégalais a parlé de la corporation des maçons, leur importance. Je dois dire que ça a été un souci de Lazare, qui est lui-même Lazare Ilundu, le représentant de l'UNESCO, qui a parlé de mettre ces maçons en avant. Donc, puisque les mausolées, les mosquées, avant, toujours, c'est les maçons qui s'en occupaient gratuitement. Donc, même s'il n'y avait pas eu cette reconstruction, ils allaient le faire à leur manière. Donc, c'est pourquoi cette fois-ci, on ne fait pas appel à des entrepreneurs locaux, etc., mais on met en avant ces maçons qui seront donc encadrés par des architectes, notamment ceux de Qatar et des architectes maliens. L'ICOMOS aussi, je pense, est partie prenante du projet, qui les encadre, et c'est à eux que revienne l'exécution sur le terrain. Voilà ce que j'avais ajouté. Merci. Je remercie le distingué délégué du Mali pour ses précisions et demande à présent au secrétariat s'il a des précisions à apporter. Monsieur Desbonnets. Merci beaucoup, Madame. I just would like to welcome the statements made by Turkey and Croatia for the possibility of support via TICA or support on technical support, and we will definitely be in contact with them and follow up with them. And I think this is the moment to recall to all states parties to the convention that more support is needed for the reconstruction work. And then I would just like to respond to the remarks made by Barbados, who recalled the successful intervention which happened in this case. I think this is an interesting case that shows that UNESCO can have a role in intervening in situations of conflict,
And some of you were today at the side event, which was organized by the African World Heritage Fund and the Bahrain Category 2 Center, which discussed this, and there were a number of experiences shared from both the Arab States region and the Africa region in this respect. And I think this is a very encouraging development and an important place where UNESCO can play a role that perhaps other organizations cannot play in the same way. Thank you very much. Je remercie Monsieur Debonnet et souhaite à présent donner la parole à Monsieur le rapporteur pour que nous examinions ce projet de décision. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Muchas gracias, señora presidenta. Permítame informarle que para el proyecto de decisión 38COM7A24 no hemos recibido ninguna propuesta de enmienda, así que usted puede proceder a la adopción del mismo. Muchas gracias. Le projet de décision 38.7A24 est donc adopté. Je vous remercie. Je voudrais à présent redonner la parole à Monsieur Debonnet pour que nous examinions le projet de décision 38COM7A25 relatif au tombeau des Askia, toujours pour le Mali. Monsieur Debonnet, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. The report for this site can be found also in the working document 7A add on page 34 of the English version and page 36 of the French version. The Gao town where the site is situated continues to remain under threat of terrorist attack, and this has hindered the resumption of activities of the Gao Cultural Mission, the body responsible for the management of the tomb of Askia. Following a slight improvement in the security situation, a UNESCO mission was undertaken in May 2014 in close cooperation with the MINUSMA UN peacekeeping force to undertake a first diagnosis of the tomb structure. Following the conclusions of the mission, some replastering work will be undertaken later this month. However, it is urgent to carry out further in-depth architectural diagnosis to identify all structural weak points of the two mosques and to carry out an assessment of the other components of the property. As mentioned earlier, more funding is needed to ensure the full and sustainable rehabilitation of all Mali's endangered cultural heritage, including the tomb of Askia. The World Heritage Center and the advisory bodies recommend that a joint UNESCO-ICOMOS-ICROM reactive monitoring mission be fielded to this property to assess the rehabilitation work of all the components of the property and the global state of conservation of its global state of conservation. They further consider that this property should also remain for the moment on the list of World Heritage in danger, and ICOMOS has also some comments to make on this site. Thank you. Je vous remercie, Monsieur Debonnet. Je donne la parole à l'ICOMOS. Madame Castellanos, s'il vous plaît. Thank you, Madam Chair. As noted by the World Heritage Center, security conditions that prevailed in the area have hindered the ability of the state party to resume activities for the conservation of the property. The conflict situation in past years have also precluded the undertaking of the annual maintenance that had ensured the stability of built heritage and the continuation of traditional practices. The limited capacities at the institutional level and the lack of systematic maintenance have exacerbated the fragile conditions of earthen architectural remains. As noted, systematic condition surveys and assessments are critically needed to identify a comprehensive conservation and safeguarding strategy to ensure the structural stability of all elements. A monitoring mission should provide the opportunity to assist the state party in reviewing alternatives for intervention and to provide recommendations for the review of the management plan and other conservation issues. We will support the detailed technical evaluation and the identification of priority measures. While this happens, it is recommended that only proven traditional maintenance practices are continued so that architectural elements do not decay further while the rehabilitation and safeguarding strategy is defined. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if you allow me, there is just one point regarding the draft decision.
which can be found on page 35 and 36 of the English and French version. And I want to point out that there were two editorial mistakes in the original draft decision, which is in your document, which means that paragraph 6 should be deleted, and in paragraph 9, Norway and the Netherlands should be added to the list of contributors. I think this is already done in the version that will be shown on the screen, but it's two mistakes that were in the original document that was submitted. Thank you. Je vous remercie, Monsieur de Bonnet, de ces précisions. Le Mali souhaite-t-il prendre la parole à ce stade? Alors, c'est pour souligner aussi qu'on adhère aussi à ce projet et pour souligner que Gao, le danger essentiel qui guette le patrimoine du Nord Mali en général, c'est les attentats terroristes. On a vu qu'en septembre, le 28 septembre 2013, un attentat qui a visé le camp militaire de Tombouctou a ébranlé alors donc je disais donc le danger principal pour le patrimoine du Nord Mali actuellement, c'est les attentats terroristes. Voilà. Le 28 septembre, un attentat qui visait le camp militaire de Tombouctou a ébranlé les 3 mosquées qui sont sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors que la région de Gao est une région où les kamikazes, les terroristes sévissent plus que donc dans la région de Tombouctou. Alors c'est pourquoi le tombeau des Askia est plus menacé que les sites de Tombouctou. En outre, il y a un fait, c'est qu'à Tombouctou, il y a une corporation de maçons assez structurée et qui entretiennent régulièrement ces mosquées et ces sites du patrimoine. Alors ça n'existe pas à Gao. Je pense qu'il n'y a pas de corporation de maçons structurées comme il y en a donc à Tombouctou. Donc c'est pourquoi je dis que ce site-là mérite une attention particulière. Voilà, je vous remercie. Je remercie le Mali et ouvre à présent la discussion sur ce point. Est-ce que les États membres du comité souhaitent prendre la parole à ce stade? Le Sénégal, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Je pense que l'intervention du délégué du Mali ramène un peu à cette crainte que nous avons sur la zone de Gao. La situation, la paix est encore fragile, c'est une situation précaire et on comprend que ce plan de gestion qui était prévu pour 2002-2007 ne soit pas encore mise en œuvre en l'absence un peu des structures même administratives de l'État, et il faut en tenir compte. Je pense que la position de l'ICOMOS est une position qu'il faut saluer, que ce plan soit réactualisé, qu'une mission soit organisée sur place pour faire un peu l'état des lieux et tenir compte du fait que ce savoir-faire des corporations de maçons qui n'existe pas sur place doit être transféré. Et pour tout cela, il faut quand même que la situation redevienne plus stable. Nous le souhaitons tous. Je pense qu'il faut s'inscrire dans la même dynamique, valoriser le savoir-faire local des maçons et travailler avec les organisations consultatives pour une meilleure évaluation de l'état des lieux pour aller vers des solutions pointues et efficaces. Merci. Je remercie le Sénégal. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention des membres du comité? Le Liban, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Compte tenu de ce que le respecté délégué du Mali nous a dit et des conditions dramatiques qui existent encore, je voudrais juste proposer une petite modification au paragraphe 7
exprime sa préoccupation sur le fait que le plan de gestion élaboré pour la période 2002-2007 n'ait toujours pas été mis à jour et les activités de la mission culturelle de Gao n'aient toujours pas repris malgré la nomination d'un nouveau gestionnaire, faute d'espace de travail et d'équipement. Oui. Et à cause des conditions de sécurité dans la région. Parce que si ça n'a pas repris, ce n'est pas seulement faute d'espace et de travail et d'équipement, c'est également à cause des conditions de sécurité, si j'ai bien compris. Je remercie le distingué délégué du Liban. Y a-t-il à ce stade d'autres demandes de parole? En l'absence de demande de parole, je vais me tourner vers le secrétariat, non, qui ne souhaite pas non plus s'exprimer. Alors, monsieur le rapporteur, je vais vous prier d'examiner, donc, en vue de l'adoption, le projet de décision. Nous venons d'avoir un amendement, donc, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout à fait. Nous avons reçu un amendement de la part du Liban au paragraphe 7. Mais d'abord, permettez-moi juste de clarifier que dans le texte qui est sur les écrans, il y a une erreur involontaire parce que, en ce qui concerne le paragraphe 6, il faut l'enlever. Il s'agit d'une copier-coller d'une autre décision, donc juste afin de clarifier aux membres du comité la raison pour laquelle il est branché, donc il est barré. C'est juste, c'est ça l'explication. Donc, on peut procéder juste à effacer ces paragraphes, enlever ces paragraphes de la décision. Après, au paragraphe 9, il y avait aussi une omission involontaire du secrétariat. Il faut ajouter entre la liste des pays qui ont participé, qui ont financé ce plan d'action pour Mali, il faut ajouter la Norvège et le Pays-Bas. Donc avec ces clarifications, on peut procéder à la lecture du paragraphe 7 tel qu'amendé par la distinguée délégation du Liban. Et le paragraphe 7 comme il suit, exprime sa préoccupation sur le fait que le plan de gestion élaboré pour la période 2002-2007 n'ait toujours pas été mis à jour et les activités de la mission culturelle de Gao n'aient toujours pas repris malgré la nomination d'un nouveau gestionnaire, faute d'espace de travail et d'équipement et à cause des conditions de sécurité dans la région. Donc avec ces amendements, peut-être vous pouvez procéder à l'adoption de ce projet de décision, Madame la Présidente. Merci. Je vous remercie, Monsieur Gutiérrez. Mesdames, Messieurs les membres du comité, je vous propose, si vous n'y voyez pas d'objection, à adopter cette décision telle qu'amendée. Ne voyant pas d'objection, nous déclarons cette décision adoptée telle qu'amendée. Je vous remercie. Alors, à ce stade, je crois que, mesdames, messieurs, chers collègues, nous avons épuisé une bonne partie de notre ordre du jour. Nous sommes, comme nous l'a annoncé ce matin en réunion du bureau, notre distinguée présidente, Cheikh Hamayassa, en avance sur notre programme. Nous avons pratiquement terminé l'examen du point 7b et le seul état de conservation qui nous reste à examiner, donc en attendant l'arrivée de la délégation kenyane, si je ne m'abuse, du ministre kényan, et le lac Turkana. Donc, je voudrais vous proposer de procéder demain matin à l'examen des points 9A, 9B et 9C. Et si nous terminions l'examen de ces points dans la matinée, vous proposez de laisser notre après-midi donc à votre appréciation, en d'autres termes, de nous laisser l'après-midi libre, afin de ne
pas modifier l'agenda pour ce qui est des dossiers d'inscription et les garder les dates prévues. Est-ce que ce que je viens de dire vous convient ou suscite-t-il des commentaires? En l'absence d'observation, je considère donc que nous en sommes tous d'accord et voudrais à présent passer la parole à Madame Tocharova pour des annonces éventuelles pour le programme à venir. Madame Tocharova, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. I'd like to make a couple of announcements that have been brought to our attention. Or announcements for events which are kind of standing events, starting with the Bureau meeting, which will meet as usual from 8:30 to 9, and the venue is room 104. And I would also like to announce the African meeting or group meeting, la réunion du groupe africain, from 1 p.m. to 2 p.m. tomorrow, and the venue is room 239241. There is also a meeting of the Arab group from 2 p.m. to 3 p.m. in the same room, 239249. There is another side event scheduled for tomorrow, on the second cycle of periodic reporting in Europe and North America. It was scheduled from 1:45 to 3, but we may eventually have to reschedule it and start it a little bit earlier in view of what was just announced by the chairperson. The venue is room 215 to 17. One more announcement concerning the open forum and reception hosted by the Republic of Korea. This side event was scheduled for the evening, but it will take place from 1:15 to 2:30 p.m. tomorrow. And there would be lunch buffet after the forum, as you can see in the invitation. One last announcement, I think. It is a side event of IUCN, which will take place tomorrow from 8:30 to 9, Thursday, 19th of June, 8:30 to 9. The advisory body space, room 232. And the topic is the comparative analysis of natural World Heritage nominations. UNEP, WCMC's work with IUCN on World Heritage Biodiversity Criteria and Benefits. These are the events that I had to announce, Madam Chair. This is all for tonight. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Tocharova. Je pense donc encore une fois que nous avons épuisé notre ordre du jour pour aujourd'hui. Je voudrais donc, en vous remerciant de votre coopération, de votre efficacité et en remerciant donc les interprètes aussi qui sont là, vous souhaiter une excellente soirée et suspendre la séance jusqu'à demain matin, 8h30 pour les membres du bureau et 9h pour tout le monde. À demain.